Yeah. يا سلام تكن. يا سلام عليكم. يا سلام عليكم أخواني وأخواتي. عندي topic بتاعنا الليلة نقول يعني it's so obvious here. It says what exactly does Tut Kew represent? I'm not talking here just only about the person as Tut Kew, but we want to know what does he really present and how did he come here, and he's working for who? Is it for the sake of the people of South Sudan, or whether for his community, or for the people that he used to be his member like NCP? This is all the question that we want to put across. The reason why we're doing this, so we want the people of South Sudan not to always be blindfolded by whatever they are seeing. Sometimes when they're seeing so and so والله فلان ده قاعد في محل والله زول ده خطير وزول ده كده وما أدراك, and what have you. The same way كان ناس كتار والله أكل كورة أكل كورة أكل كورة وكده. دول كلهم نمور من ورق. But we need to analyze exactly what they are doing. We are not here talking about their personality, but what they are doing and the effect to us as the people of South Sudan, as the Republic of South Sudan, as the entire communities of the Republic of South Sudan. What do they really represent? Example, like Tut Kew. So, my brothers and sisters, without prolonging everything, I'll just start first with one song as usual, and then from there we can we can continue because it's quite important for us to know this. يعني احنا لازم نعرف الكلام ده لأنه في قضايا مهم جدا. Why am I saying this? لأنه you need to know how did Turkey even come to this position. A very controversial background person, and yet he now took this sensitive position. And how did he comes there? As some of you actually knows his background, whether educationally, uh, uh, politically, or even what have you in your mind. Then from there we'll analyze. We have some of the document here. There's one video later we will play it on in Neil, what is his name? Journalist Neil Ball of Citizen. He actually talked, maybe he predicted the same thing what Dr. Wani Tombe has said some years back in 28 when he talked about that South Sudan, yes, needs this referendum, but yet the time has not come. And South Sudanese people should not be forced. They should choose this freely. You know that the spirit of our forefathers from 1947 was the one was guiding us, not even the vision of New Sudan anymore, because those people were busy doing their own businesses. So, my brothers and sisters, I just want to greet you all and want to ask you, those who are watching through the YouTube, maybe you just share the video, copy it, paste it in your page on Facebook, let it open first, and then you post it. Yeah, copy, paste, wait until it's open, and then you post it, and then this will also bring many people to watch it. دايرين نتكلم لانه كلام ده مهم جدا. احنا دايرين نعرف نفوسنا، الناس ديل جو هنا كيف، الناس ديل بيمثلوا شنو لينا احنا كجنوبين، وكيف وصل للمحل ده، وبحد هل بيشكل خطر. ده اسئله احنا نطرح لنفوسنا عشان احنا ذاتنا لما نعرف احنا العدو بتاعنا اللي احنا قاعدين نحاربه في جيوان مع مجموعات بتاعه زي ناس تركيا وده، انت كيف انت how to overcome those people. انت لازم تعرف خلفيه بتاعهم، هم بيتعاملوا مع منو، والمصادر بتاع الدعم بتاعهم شنو بالظبط كده. ده حاجات مهم جدا احنا هندخل فيه. ونبدا شويه بترنيمه كده قصير ان شاء الله ونواصل.
kweli anayahusika, ana hakika wana haya mafizo bija ne abubita idebe wasatariana Yesu Masia kendi anayahusika, ana hakika wana haya mafizo bija ne abubita idebe wasatariana Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Lezola marudu Yesu, uwabiro finari, bigeni masheta. Inabikufikore kama bikufitabu rahabiku mafi lezola marudu Yesu uwabiru afinari bigani mashetani inabikufikore kama bikufitabu rahabiku mafi Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Furaha bikun fi sama, nasaru migura, ushana hallelujah. Yesu bikun mauma, bikun melikitomo, ita bikun weni. Furaha bikun fi sama, nasaru migura, hallelujah, hoshana. Bikun mauma, bikun melikitomu, ita bikun weni. Alelade, Uru Yesu, ita biligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Alelade, Uru Yesu, ita biligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. Alelade, Uru Yesu, itabiligo mahafi sama. Alelade, Uru Yesu, itabigeni manane aba. الأبد ده كان خبرتنا من نانسي نشكرها كتير. نمشي كده بس قونا تاني بسير كده ذكر أن ديت وسلام على جنوب السودان سيدير you know so زي ما أنا قلت topic بتاعنا واضح يا جماعة. أنا ما جاي نتكلم عن شخصية بتاع تركيا، لكن أفعال اللغة دي يعمل تأثير بتاعه لنا إحنا كجنوبين، تأثير بتاعه حتى للكوميونيتي بتاعه، تأثير بتاعه للمنطقة، تأثيره وليه هو قاعد يعمل الكلام ده. وهل لو شالوه، نفترض إنه كان شالوه برا، في تأثيرات ده برضه كلام سياسيا أمنيا إلى آخره. لازم إحنا نعرف الكلام ده ونعرف إنه تركيا ذاته جاء في محل كيف، وهو قاعد يمثل الناس منه. هو كشخص هو هل بيعمل لنفسه ولا عبدا معبود زي ما بيقولوا. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, you know. Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country.
Anagi asalu mushkila ta hakuma shunu. Kananina gi asalu mushkila ta hakuma shunu. Kananina gi asalu malitu majuji musalam. Kananina gi asalu lifu de kulu de shunu. Kananina gi asalu witu maju salam aliatu. Yakiyanina gi asalu witu maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukul waziri. Anina mazin tifakia tashukul naib rais. Anina bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Anina gi asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon gi asalu se mushkila bitakum shunu. Nas ikan gi asalu mushkila bitakum shunu. Yakiya alam gi asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasi ya mominin ya mutamanadani. Tahano nugani fulata kulana. The round table. Tahano nugani fulata kulana. The round table. Ninagali tahano nugani fulata kulana. The round table. Wana suma shakita bele tena. Ikhlas wa aman. Wana sugati ata junub kulana. Zeyal junub. Wana suma shakita bele tena. Bekel kawaid. Wani asalu nufus na daman. Yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na daman. Yasin, Kelina Asalo Nufus Nakaman, insecurity the guy in wen. Kelina Asalo Nufus Nakaman, Mutu the guy in wen. Kelina Asalo Nufus Nakaman, Kerahia the guy in wen. Kelina Asalo Nufus Nakaman, Kebelia the guy in wen. Kelina Asalo Nufus Nakaman, Kalam Fasad the guy in wen. Kelina asalu nufus nakaman, yakamu watate in wen. Kelina asalu nufus nakaman, sulumu badute in wen. Ashangeta nina bikelimu, anina mazin salam, nashukul wazir. Anina mazin tifakia tashukul naib rais. Anina bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Ashanti da kalina jibu salam. Salam al-haqiqa. Salam fi baladana. Salam di wahidunina. Salam al-haqiqa. Wa yalla narfa baladna fo. Salam al-haqiqa. Unarfa junubna fo. Salam al-haqiqa. Narfa baladna fo. Salam al-haqiqa. Kelina narfa baladna fo. Salam al-haqiqa. Narfa baladna fo. Peace and unity is more important to our country.
يا شكرا لكم كثير أخواني وأخواتي المتابعين في كل مكان في جنوب وفي برا جنوب السودان، وناس بتاعنا كمان في مناطق الفيو يا ظروف اللي هم قاعدين في المخيمات، حتى دارين هسه قاعدين في بحار، هم يركبوا زي ما بيقولوا سنبك، هم دارين يفتشوا محل اللي هم يعيشوا فيه بكرامة لشعب بتاع جنوب السودان. أنا داير نسلمكم كلكم، وأنا بحييكم بقلب طيب، قلب بتاع أخوتكم أمكم أخوت خالتكم whatever position بتاعك اللي انت فيه. داير نوري إنه إحنا ما نفقد أمل. ده حاجة اللي إحنا اخترناه دولة جنوب السودان. الدولة دايما لما يبدأ في بداية بتاعه بيكون نعم فيه مشاكل كتير، لكن بتاعنا ده عشان طبعا إحنا وقعنا في أيادي بتاع قيادات ما جاهزة، ما كانوا جاهزين، زي ما قال نيال بول، وزي ما برضو يتكلم عنه الدكتور واني تومبي كتير لما نبه في 2008 بأنه خطورة بتاع الدولة بتاع جنوب السودان ده هيكون شنو، هيكون دولة فاشلة، هيكون دولة هيكون فيه مرتع بتاع إرهاب، مرتع بتاع كله يعني لان الحاجة ده اسمه بيقولوا شنو لاندري ماني لاندري. هو يتكلم بأنه هيكون دولة فاشلة، اقتصاد هيكون برضو منتهي، ويتكلم بأنه الدولة ده هيجوبوا حروبات وهروبات المجتمعات وهروبات أهلية، ما هيكون فيه الأمن والاستقرار. هو يتكلم عن الكلام ده كله، وده يا نتائج بتاع الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عنه. وفعلا دكتور واني تومبي لما كان قاعد يتكلم زمن داك فوق ناس كتار كان ما كان خاطين كلامه اللي هو قاعد يقوله ده بأنه ده حقيقة، لكن الرجل أثبت بأنه فعلا هو كان بيتكلم بعين واعي وبعقل نظيف، وكان بيقصد الحقيقة المستقبل بتاع جنوب السودان. فزي ما هو قال في 14 نقاط بتاعه جاء في محله فعلا جنوب السودان دولة فاشلة، والأدى إلى فشل بتاع الدولة ده لأنه قيادة بتاع الحركة الشعبية أو قيادات اللي بيسموا نفوسهم في جنوب السودان. زي ما أنا قلت في الشو الفات، أنت لو حاولت، أنت لو لاحظت في تطبق بتاع الأحداث عشان دايرين نوريك نوسع فكر بتاعنا إحنا كجنوبيين. ما أنا عشان أنا تريزا قاعد أقول كلامنا معلومات ده ما بكون تريزا ياو جابوه براو، دي معلومات قديم جدا وموجود، لكن كيف إحنا لازم نرجع لمعلومات ده عشان كيف نعرف حقيقة بتاع الدولة بتاعنا. الفشل اللي جا في الدولة ده لأنه قيادات ما كانوا جاهزين، زي ما قلت مرة فات كير ما كان جاهز برغم إنه محظوظ ومحظوظ لقى الدولة جاهز، لقى في بيت اللي قاعد فيه ده بيت كان بتاع والي قاعد جاهز، أي حاجة هو قاعد لقاه جاهز، وبزول محظوظ، لكن ما استغل الناس اللي حوله، ما استغل الناس الكوادر اللي كانوا قاعدين في المدن والشغالين كانوا في السيستم اللي هو يجيبهم يجي يستغلهم، لا يتعامل بعقلية بتاع شنو، بتاع نفس العقلية اللي هم بيتعاملوا بيه، يا عقلية بتاع سلاطين والكلام ده. شفت لما يجي يقول لك والله انت جنا سلطان ولا انت كده وده، لانهم بيشوف انت جنا سلطان ده معناه عندك نفوذ بتاع سلطان انت ممكن تستخدم، يعني يرجعونا في عهد بتاع شنو الادارات الاهليه، ده شغل فات عليه وعفى عليه الزمن. يعني شفت، انا ده نقول الكلام ده لانه مهم جدا احنا نتكلم عن الكلام ده، وعشان كده كير في السياسات بتاعه هو شغال بسياسه بتاع فرق تصل، فرق الجنوبين، قسم الجنوبين الى مجتمعات الى قبائل الى عشائر لكل حاجه. انت شايف الليله مستقبل بتاع الجنوب ظالم. زي ما كان سالوه سؤال بينما مات في واحد من انترفيوز، لما سالوه واحد من قال له what do you think now، انت هسه قاعد تشوف مستقبل بتاع الجنوب كيف؟ قال المستقبل بتاع الجنوب، انا حضرت انترفيو ده لايف، كان مستقبل بتاع الجنوب زي زول شايل لمبه ما بيشوف الا خطوه اللي هو خدت فيه. انا مين شفت زول ده لما قال الكلام ده انا حطيت علامه استفهام، قلت له no no we are really in a big situation, our future is not clear. فاخواني واخواتي عشان كده انت شايف بس جنوب السودان قبيله ده بشكل ما ده، مجتمع ده بشكل ما ده، اللي هو إيه اسمه شنو ده كوميونيتي ده بشكل ما كوميونيتي ده، اللي هو عشيره ده بشكل ما عشيره ده. عشان كده انت لما تشوف الشعب بتاعنا بتاع ابيي الليله، الشعب بتاع ابيي لما يقول حاجه بانه هم دارين حكم ذاتي لنفوسهم، ما تستغرب وما تزعل من كلام اللي هم بيقولوا ده. you know انت ما تزعل من كلام اللي هم بيقولوا ده. لو هم قالوا هم دايرين، يعني هم دايرين حكم ذاتي، دايرين يحكموا نفوسهم، ما تزعل منهم، لانه بوضع الجنوب فيه وبوضع السودان فيه. انا هكون وين؟ لا امي هنا ولا هناك، مع خير انا اقعد مع نفسي، تكير نفسي بعد ما
تصلحوا اللي عندكم بعد ده كان شنو. انا بيني اقول يا اخوانا خلاص، انا هسه هكون معاكم، لانه ما ممكن انا اكون ضحيه في النص هنا في الفتره ده كله الحاجات اللي قاعد يحصل ده، وما في زول جايب خبري. نمشي بهنا انت شمالي، انت تجي بجاي، لا انت جنوبي، انت جاي هنا، هو حق بتاعك ما معروف. فعشان كده الناس بتابعينا من قالوا كلام ده. Some of you who come across it, please do not get angry from them. They did not say that we want to join Sudan or whatever. They said we want to live by ourselves. وده حقيقة في وضع اللي احنا فيه. In a failed state اللي احنا فيه. The failure of those leaders, because they focus more on themselves, to enrich themselves. They care only for themselves. They don't care for the country, the future. في ناس لسه ما شايفين خطر بتاع كلامنا. عشان كده انت بتشوف انه في تواصل بين اشياء قاعد يحصل. قبال ما نمشي قدام يا جماعه، عشان انا جاي نبدا كيف انه تركيا وده جه هنا. انا ما جاي نتكلم عشان تركيا كشخص، انا ما عندي مشكله مع تركيا كشخص، لكن حاجات اللي قاعد يعملوا ده يا انا غير نشوف هل is affecting my country or not, is affecting my people of South Sudan or not, and for whom he is working for. وجي represent شنو تركيا وده، لانه احنا شايفينه والله كده كده. لانه بعدين هنبدا في الموضوع بتاع the national intelligence strategy of dismantle and collapse of the government of South Sudan from 2011 to 2015. I will just go and take لانه قبل كده انا تقريبا 2000 2020 and 21 انا عملت شو بكلام ده، ومهم لانه حاجات ده كله بيربط بعض. انا هيجي فيه سريع، لكن قبل ما نمشي قدام في اسم شنو ده. انا ان شاء الله بس صوتي واصل للناس اللي قاعدين يسمعوا. كان انتوا قاعدين تسمعوني اعملوا تام اب. الناس اللي فوق هنا ده بس اعملوا تام اب. كان صوتي واصل. I just hope that my voice is clear. لانه ما في زول معي فوق هنا هسه. الجماعه ده لسه ما ممكن هيجي بعد شويه. اوكي تمام فيك. ثانك يو. مهم جدا. انا بس قبل ما امشي بس كان نقرا 2 press releases لانه مهم. This is اللي بيسموه شنو ده status quo. those 2 press releases مهم جدا انا اقراه سريع نمشي ده about ناس يعني fighting between NAS and the SSPDF. and then there was a warning. They made a warning on 1st November 2024 for immediate press release. The leadership of National Salvation Front would like to inform its members, the people of South Sudan, and the members of the international community that Kiir's regime and its South Sudan People's Defense Force (SSPDF) command are planning to launch. That was on the first. Planning to launch a major military operation against NAS military bases, mainly in Meridi County, Western Equatoria State, and in Yei County of Central Equatoria State. The purpose of the operation is to downgrade the strength and existence of the NAS army in those areas. As we release this statement, the SSPDF chief of staff and some other political leaders, especially from Meridi, had arrived to Mundri, to Meridi town, and have started putting together plan to launch this operation. Which I'm reading this from the first. Now I have the third. Plan the launch operation anytime soon. On the sad note, the group has gone ahead, starting to mobilize the youth in these areas to be recruited to as SSPDF militia and be used to fight against NAS forces. This policy of recruiting local militias to confront NAS forces was used by Kiir in his political corners like the like of Dr. Martin Elia Lumora and Vice President James Wani Iga in Lanya, Wonduruba, Labonok, respectively. However, this policy of divide and rule miserably failed. Instead, the consequences of this policy resulted to the massacre of the innocent civilian, displacement, and a weakened
awaken the community. Sorry. In this regard, NAS leadership wants those opportunistic political leaders to refrain from being used by Kir as a tool in dividing and destroying their communities and inciting up to the youth to fight against each other for, um, for sole benefit of maintaining the failed kleptocrat regime of Silva Care and the transient political position and the ill uh, gotten wealth. Equally, NAS leadership calls on the youth in Meridi and Yei counties in particular, and in South Sudan in general, not to be lured to accept such bloody thirsty sin of regime of Silva Kir of general of general of generation sorry workers for the ultimate greed of clicking to the perpetual political power. NAS leadership directs the NAS Army Command and its forces of Zone 134 to be vigilant in monitoring those plans and activities of the enemy of the people of South Sudan and to stand ready to threat them sorry, yeah, and protect suffering people of South Sudan with whatever capabilities in its disposal. NAS assure the people of South Sudan and the people of South Sudan its overwhelming commitment to continue the noble struggle for achievement of total uh, ins- um, emancipation of the people of South Sudan from the internal oppression and dictatorship through a complete defeat of the ethno mono, monoethnic regime of Salva Kiir and its political pursuit. Subha Samuel Manasa, spokesperson, National Salvation Front. That was on the on November 1st. So the second one, the Yahoo, Taban, that was just, to alert the people. And then what happened here, they really came and also attack our forces. But of course, our forces also have a right to retaliate back and defend themselves. On the third, imagine that was on the first. Now, the 3rd November 2024, for immediate press release, the following, the last NAS press release, NAS date 1st November 2024, the National Salvation Front NAS would like to inform its members, the people of South Sudan, and the members of international community that uh, the South Sudan People's Defense Force (SSPDF) and the alliance or allied militia have started launching their planned attacks against NAS forces and position in at least two areas. On 2nd November 2024, in Zone 3 of NAS Army in Western Equatoria State, SSPDF attacked NAS forces southeast of Meridi. NAS forces NAS forces ambushed the SSPDF force, uh, forced them to retreat to their Ngabi base at the border with the central Equatorial State. NAS forces seized the opportunity of the retreating of SSPDF to launch a counter-attack on the Ngabi base, capturing its capturing and forcing the SSPDF to flee in disarray. In this attack, 7 SSPDF soldiers were killed in action, including the commanding officer. An asserted number of arms and equipment in a good condition were captured. Two NAS soldiers sustained injuries. The SSPDF ammunition stored in the Ngabi base caught fire during the fire exchange, causing secondary explosion due to the which
the NAS forces withdraw from the base to avoid accidental injuries. As we release this statement, SSPDF reinforcement is on its way from Meridi to Engabi in an attempt to rescue the soldier fleeing from the conflict. On the same day, at around 16, which is 4 o'clock, 16 like hours, taban Bishambemisa, South Sudan local time, the SSPDF militia in Lanya County, Central Equatoria State, under the command of renegade Brigadier Kenyi Warrior, proceed deep into Mokaya Payam, southwest of Lanya County, and attack a NAS base of Zone 5. NAS forces countered the enemy. Meanwhile, some of the militias who were engaged in looting and harassing civilians in the village of the Payam were challenged and pursued by the NAS forces. In the light of the military of this military slash security development, in which unconstitutional regime of Silva Care bluntly and wisely decide to launch its massive offense against NAS forces in different locations. The NAS army is taking the following countermeasure in defense of its troops and the people of South Sudan. One, NAS unit shall be uh, engaging the SSPDF forces wherever enemy forces are on the move. Number two, effect, effective 3rd November 2024, all the civilian, both national and foreigners, are cautioned against the traveling on the following roads: Juba Yei Kaya Road, Lasso Road, Yei Meridi Road, Juba Mundri, Meridi Yambio Road, Meridi Rumbek Road, Juba Lobonok Road, and Juba Torit Kapoita Road. All civilian, including uh, families of the SSPDF soldiers, are advised against the bombing SSPDF vehicle. Four, non-governmental organizations, NGOs, are hereby cautioned against giving rights to members of the armed force or to unauthorized civilian in their official vehicle. Five, national and international humanitarian organizations shall uh, and unhindered access to all areas to facilitate their work in support of the needy. Number six, humanitarian agencies shall obtain permission from NAS military authorities 7 days before embarking on any mission. This should uh, uh, preferably be coordinated through NAS Humanitarian Commission. Number seven, NAS shall not be responsible for any unfortunate uh, eventualities due to any disregards of those directions. The leadership of NAS congratulate all the officers in NAS Zone 3 command area for their heroic and stand against the enemy forces, and wishes a quick recovery to all wounded soldiers. Furthermore, NAS reassure its member and the citizen of South Sudan of its resolve to resolutely confront the enemy in any form, and its unshaken in the determination to bring about a new political dispensation in South Sudan. Nasgoa, people power, victory, people is certain. Subah Samuel Manasa, a spokesperson, National Salvation Front, the 3rd November 2024. So this is the message, just to read, to go through it, uh, because this is just came out, yeah, this morning, the last one.
So the message now is clear for all of you to sustain. I mean to معلش يا جماعة أنا فتح نزل بيا. Yeah. So ده هو message ده للناس ممكن بيلقوه في press release. This was also the copy was sent to Radio Tamazic and iRadio whatever كانوا هم هينشروا ما هينشروا. المهم أنا برضو بهاي قوات بتاع جبهة الخلاص الوطني. I want to salute them all for standing tall, for not giving up. This is how it is. The struggle must continue. We should not actually shy. We should not be afraid for whatever those of Kir and Martin Elia and their militias like Kenyi warrior should feel shame of yourself. Kenyi, you kill uh, your own people. Imagine Kir is enjoying his food with his family. Died in J1, and you, as a stupid person, used by money, by cash, with Martin Elia, with a special project bita, manas nas komunda, jamadel kulu. And then you go and kill your people. You go to the village, so you make it even to become personal thing. Last time you were fighting with the Nas of Kenyilo Buron Maris Inclusion, Nas United Front, United Force, sorry. And now, since the second and the third, you're fighting now with the National Salvation Front. No problem. أنا باين النهاية بتاعهم وين وأنا داير أذكر الكلام ده. أنا ما أعرف زول الكنيو ووريا سدما أكوتو ولا family بتاعه. الكنيو ووريا سدمو. That was 4 months before. مارتين إليا مشى طالع زول لو سدم زول ده بعربية مارتين إليا ودوغو لمارتين إليا طالعوا برا من سجن من حبس the same time because Martin seeing Kenyu Warrior is someone that can really execute whatever he's doing right now. But Kenyi another no like mutu take baden theory about later. Now what you're doing, you're actually playing in the soil of our forefathers. The blood of those innocent boys that you kill them and in Kulipapa and also in Wonduruba, those you eliminate them. Them bita yala sukerinde taninda under age. Ita shilu montara legatumon Kenyi ita biligotake. Ama as for you, Martin Elia, do ke anisona do mujitu yawa alade amen. Lano what you're doing ita zeba message lana woni siyom dagde ana maler woni sutani. Anyways, my brothers and sisters, you know, it's paining me when people like this sit it and yet they're using Yalta Nastarin to go and fight. Yeah, imagine to go I'm fighting anybody. You go to your village and eliminate your own people. Sorry, I don't want to get out of control now. So, my brothers and sisters, is actually the same situation that we are in. Like when you ask yourself, what exactly that does Tut Kew represent? If you ask yourself, who's Tut Kew? What importance that he actually add to South Sudan? And he's working for who? And if Tut Kew is not in the picture, something will happen to Republic of South Sudan when you take it security wise. في كله term ده احنا ممكن نقول كلام احنا نسأل نفوسنا وتوت كيو ده بيمثل منو وتوت كيو ذاته جاء في محل كيف وليه بيقى في محل في capacity بتاعه اللي هو فيه ده with the humble education هو فيه ده انت تسأل نفسك توت كيو ده وصل هنا كيف وهو قاعد يشتغل لحساب بتاع منو ده سؤال احنا نسأل نفوسنا توت كيو جاء في محل كيف وهو شغال لحساب بتاع منو ولو شالوا برا في المشهد ده شنو هيحصل هل هو بيشكل خطر سياسي ده سؤال احنا نسأل نفوسنا لانه ناس زي ده الكير بيجيبهم ده هو قاعد يسبب اساس زي كنيو واريا ده جايبينه ليشن زي مارتين إليا ذاته هو جا هنا ليشن انا طبعا تركيز بتاعي ما لازم مارتين إليا وشنو ده لكن نازل كل حاجات ده طبعا مداخل انا تركيز بتاعي لتركيا ما كشخص لكن تركيا في بوزيشن الوفيو في حاجات تصرفات بتاعه اللي هو قاعد يعمل
ده أو كلام بتاعنا. كده احنا نمشي يا جماعة. Let's go back. Let's go back just to connect ourselves with what exactly happened and what exactly does Tut Kew represent here. And Tut Kew could be like who in this regard. Some of you can remember time back the National Intelligence Strategy for Dismantle and Collapse of the Government of South Sudan. ده كان استراتيجية بتاع مؤتمر وطني. مؤتمر وطني ممكن عندهم استراتيجية بتاع ضد جنوب السودان. ما بس حكومة ودي شعب عشان يفشل حاجة مشروع اللي اسمه جنوب السودان ده، عشان هم دارين بعد ده يجيبوا حاجة اسمه UN، عشان بعد ده يقولوا انه شنو الجنوب ده انتم ما بتقدروا له، يا هو قلنا لكم و الى اخره. في استراتيجية in this strategy how can Khartoum National Intelligence penetrate Juba government? how كيف انه هم يتغلغلوا زاد عشان يقدر يجوا في داخل جنوب السودان؟ كيف؟ وكانت سألت هل خرطوم government ده هيجيب مندوكرات بتاعهم او ناس بتاعهم جوا نجي يعمل ده؟ And who are those people? There was actually a group of people, my brothers and sisters, are actually uh, used by the by Sudan to penetrate. Let not just generalize, let not say Sudan, but by NCP in particular. And Tut Kew will know that he's actually one of the NCP product. He's been nurtured. They're not only far away, they قريب لعمر البشير ذاته اللي هو adopted son بتاعه. شنو اللي حصل الكلام ده؟ The preparation of those of the NCP معنا عشان to come to this level عشان نيجي نتكلم لك عن تركيا ونعرف ذاته then who are those penetrators. هم طبعا كلام ده كتير كويس. First of all, the Khartoum are looking, for to dismantle not only the government, no anything. المهم جنوب السودان ده ما يكون عنده فايدة. This national intelligence strategy for dismantling and collapse of the government of South Sudan in the period of 2011 to 2015. The kind of strategy. And by the way, they have follow-up. They have follow-up into follow-up بتاعهم زي ما انتم شايفين the first document into follow-up. ما those people when they're fighting ما قاعدين يشاكلوا بس randomly زي ده. عندهم استراتيجية. Okay, the recruitment of inflators that will work to win the trust of the President Kir, the president of the government of South Sudan, through the work of our intelligence in South Sudan and its neighbors, its states, and inflators will perform the following. Number one, let's say as A, to close himself. زول الانفلاتر زول اللي بيختاروه عشان يجي يدخل يمشي ينفذ الاجندات ده، لا وما زول واحد وما براه، لكن تركيا ده نقدر نني شخص ده ما كشخص، لكن الشغل اللي هو بيقوم به. الانفلاترز ديل البنتريترز ديل بيجوا ديل شغلهم لازم يعمل شنو؟ to come closer to President Silva Kiir, okay, and to perform the task given to him by the president, and faithfully and to be stringent in support of the president in whatever he says. وكلام ده تركيا عملوا بعدين نحن نجي، بس I just want you follow كلام ده لأنه كلام ده بعدين هنفك الشفرات ده كيف. After زول ده inflated ده لما يجي, after he becomes sure that he is trusted by the president, he can start convincing the president to dissolve the current government in South Sudan, including the vice president, to appoint the new government from the new persons. Inflators ده لازم يعمل الكلام ده كويس. ده واحد. The inflator must make sure that the new person are loyal to him. The new person is loyal to him, okay, to him, and he himself must be in the new government in effective and important key position in that government. For example, في مناصب
Itu baden hatar. Taban nazal kutar. Like I'm talking about particular person now. Ministry of Cabinet Affairs. Shuf damunu fi Ministry of Cabinet Affairs. But I'm not going to talk about this. Yana Secretary ismu Martinelli. Guys, but I'm not going to them. Munu ya khato hal Martin de kan gaid قبل كده في محل. Foreign Affairs, National Security, Office of President, Energy and Mining, Justice, and one of the presidential advisors in the current South Sudan government policies towards Sudan church. بمعنى لاحظ هنا مناصب ده أصل من مناصب أنا ذكرت ما وقع في نفرين أصل في نفرين أنتوا بتعرفوا مارتينيليا وتوت كيو ناس جايين من وين احنا بنعرفوا بعدين I will connect this. اوكي في حاجه هم خطوه هناك وده سبب لان مره الفات الاسبوع الفات لما انا اتكلمت راح انا ذكرت موضوع الاستراتيجيك ميستيكس الكير عملوا دوس استراتيجيك ميستيك موضوع بتاع رفرندم بتاع المناطق الثلاثه مشروع الشعبيه ورفرندم بتاع بيه موضوع بتاع البانتاو حرب بتاع بانتاو ما كان فيه داعي وموضوع بتاع اغلاق بتاع اويل فاشياء كثيره I don't want to go there just I'm giving you عشان تتذكر انه when we are talking we are connecting the dots here. And then again, that new government will not talk about the referendum of the Abyei area. And return the Sudan and in return, the Sudan will permit South Sudan oil through Sudan oil facility to the international market. لكن permission ده بيجي كيف انتوا عارفين كلام شنو حصل ما تنسى ميليشيات اللي كان جابوه كان قاعد يحرس مناطق اويل بالذات لما جاء موضوع بتاع حريات الاربعه تنقل وحريه بتاع العمل حريه بتاع شنو ده انتوا عارفين كلام. And then number 2 again في طبعا one day عنده recruitment بدا هناك في عنده A and B. And then you have the inflator ده لازم يكون شنو inflator. انا when I say inflator انت بس شيل اسم اللي تقدر تاخده هنا انت كده عرفته شيل اسم اللي تقدر تاخد تركيا ولا تقدر تاخد من لكن انا قاعد اتكلم عن تركيا. The inflator shall perform to get rid of the influential leaders within the SPLM and that by creating strife among the leaders and making them to accuse each other for the situation within the SPLM is ripped for that the SPLM must collapse and the inflator must carry out the following. ما تنسى خد في بالك بأنه سيلفا كير ده زول بتاع NCP ذاته ده زول بتاع NCP ما تشيله برا. كان انت قلت مارتينيليا انت قلت بونا مالوال انت قلت توت كيو put سيلفا كير ذاته في محل ده لأنه سيلفا كير هو سبب الموضوع بتاع الرفرندم بتاع بيه هو سبب في الكلام ده كله. Okay, and then again to convince the chairman of the SPLM to dissolve the SPLM political bureau and appoint new political bureau from new members. The majority must be loyal to inflator. Asa كده and كده أقعد مع نفسك كده هل حكومة ده was not dissolved؟ هل the SPLM was not dissolved؟ ده ناس منو هسه الهناك ما كلام ده واضح. But here I don't want to say بأنه those SPLM whatever كان الجو البرا بأنه they are angels. No, they mess up big time. But I'm just telling you to connect your dots. Dismissing the current SPLM Secretary General and his deputies and appoint of new Secretary General and his deputies among those who be named by the Khartoum National Intelligence after that and the inflator to convince the president to appoint the rest of the officers. طبعا كلام ده عارفين. To get rid of the deputies of the president gradually as well as the other SPLM influential person يا طبعا اسماء دي كتير such as Pagana Mom, Nial Deng, Dengalor, Paul Mayom, Daniel Awit, Kosima Nyibe, Oya Deng, Kwal Manyang, James Host, Piang Deng, Obote Mamur, John Luke,
Tabandeng, Anna Ito, Awudeng, and other tough person. Paul Malong, James Cook, Peter Bashir, Alhoda Bashir Ejede, Bandi, Rebecca Garang, Michael McCoy, Edward Lino, and لكن لما الشغل ده حصل طبعا لسه طويل. بعد ذاك هم عملوا الشك بتاع الكشتينة، تشك كشتينة تلخبطوا، مش كان انت خديتهم هم مطابق لنفسه، بعد ذاك تشكوا بعد ذاك تجيب تنقى اللي انت داير الخرطوم دايره كويس. And then again the inflator to present a proposal for information of the SPLM National Secretariat from weak, soft element in our organization or from those who are inexperienced in organizational work within the SPLM. شغل ده ما واضح. هسه كده شوف كده شوف جلبطة ده. هسه تركيا ده بده زول بيشبع كان شغل ده SPLM. وناس كتير انا ما ادري نادى اسمهم ثاني ناس بدا زعلان ساك. And then to see also to tribal wars and create by provoking their political leaders as follows: to intimidate the leaders, provoke some of the military and security leaders of being illiterate and inexperienced, and to perform their duties which were assigned to them. Karam da ma hasil ya jama, ma hasil. Okay. Also to creation of a rumor of coup d'etat. Kalam da ma hasil. Coup d'etat الكير قاعد يغني بوده بنا بتاكير الجديد ده. coup d'etat, coup d'etat, رياض, coup d'etat, coup d'etat, رياض. بس يا هم. And a rumor of the coup d'etat to arrest, imprison them in military and civil prison. This will expedite tribal war in Upper Nile region, in some part of Bahr al-Ghazal, Lake State, in border between Unity and Warab State, in some part of the Equatoria. This will probably lead to the collapse of South Sudan. Kalam da mahasila said, okay, no problem. After a successful execution of the above mentioned point, SPLM and its chairperson shall have failed in a ruling and managing of the state somehow. The wahed, the janib. And then we'll go, the inflator should do what here? And those are the loyal to him. Listen here, shall have a fail in ruling and managing of the state. Somehow after that, the inflator and those who are loyal to him shall carry out the following: to negotiate with the South Sudan political parties to the collusion of the government, making sure that the inflator and his men are controlling the SPLM, all the military and security organs which are tribal motivated. Based on that, the political and economic setup of the South Sudan are ruined in part or in whole. Kalamna hasa hasa. The above situation is a rip of taking power and state management from the hand of President Silva Kiir and SPLM at time under the failed state, which is politically and economically collapsed, with a weak social setup and its administration according to international law, either to be managed politically, kalam to be managed politically and economically by the home state in which it has gained its independence, and it is we in Sudan. يعني بمعنى لازم دولة ده يصل لمرحلة عشان كيف ما يرجع، وده ناس منو قاعد يلعب لعبة ده عشان جنوب السودان يرجع في جزء من شمال. انت باقي ده انت تيمو، بس اقدر نوضح حاجة هنا. And then again, or to be managed by international NGO asma such as UN, AU, European Community. And now we are close. Now people are close to this. يعني جنوب ده يصل لمرحلة
عشان بعدك to be managed like that. كده نخلي الكلام ده هنا، نجي بقى في لب الموضوع. كده انتوا عرفتوا الانفليتس الشغل بتاعهم هيجي يعمل شنو، وهم وصلوا كيف لحد المرحلة ده. انتوا عارفين كويس بانه في فترة من فترات انه في ميليشيات في السودان. انا طبعا بجيب، انتوا عارفين الموضوع بتاع ميليشيات، لكن I'm talking about particular thing. ميليشيات بتاع بولجان، باي فين مونتويل، ده خالد بطرس اللي تون هو جاء يتمرد. برضو جونسون ولين كان برضو كان تابع. عندك جيمس جاي يك، ده كمان تاني، ده في كان في المنطقة بتاع لير هسه. وعندك أجنا ما كال كوال، ده كمان لافي ما بين ايو ما بين وين وين في 2000، وكان في ايو كان طلع انضم لتابان في 2017 تاني طلع من هناك ورجع لاس في ام ايو. ده لافي في النص كده. انا قاعد اديك صوره بتاع ميليشيا ده عشان انا اقرب لك مسافات بعدين يو ويل كونكت. عندك يا هو طبعا توت كيو ده، انت كان قاعد تسال نفسك توت كيو علاقته شنو هنا مع ميليشيات ده؟ علاقه بتاعه هنا مع ميليشيات ده شنو؟ انت بتلقى لدرجه انه لانه تركيا حسن زول ده ذاته اللي هو انت شايفه ده اللافي ده، الزول اللي اسمه ماكال ده، هو طبعا بيمشي هنا بدو قروش هنا. اصل توت بقى تركيا طبعا تعبان، كان قاعد يدوه زمان كان ما تنسى 2% بتاع بترول يونيتي ستيت. هسه تركيا بدفعله كاش الاكتر، ده برضو مشكله. عندك اللي هو زي زول زي وات زي زول بتاع فول ده فول جام. فول جام ده برضو ما تنسى ده كله ميليشيات اغلبيتهم بتاع اسمه شنو ده. خليك من طبعا انتوا عارفين هسه المصير بتاع جونسون ولوين، انتوا عارفين المصير بتاع خالد بطرس، وانتوا عارفين المصير بتاع ايه ده بول جانج ده. ناس بول جانج ومجموعات ده كله ميليشيات بتاع بول. ما تنسى انه الزمن داك لما حصل ميليشيات اللي كان مشوا يا زي بتاع ناس بولينا متيب ناس جماعه ده كله. فتره داك ده لما وقعوا اتفاقيه بتاع 2005، في كلام كان يتقال انه ال 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 اي تدخل بتاع اي قوات لازم يكون قوات بتاع اس بي ال، وفي اي حاجه تاني الفورسز المحترفين به كان زمن ده قوات بتاع اس بي ال اللي هو بعد توقيع اتفاقيه السلام الشامل، وقوات بتاع ساف السودانيز ارمي. اي حاجه تاني ميليشيات هنا ما عنده دخل. ده كان اتفاقيه الكلام اللي هم قالوا هناك من ناس جون جرن، والكلام ده انتهى كده. لانه جرن want to make sure انه عشان ما يكون تاثيرات بتاع الميليشيات الاخرى ده ما يكون عنده تاثير مباشر في الكلام ده. فده كان الحصل. طيب هنا يا جماعه في مجموعه بتاع فولجان ده، طبعا ده في النهايه جا خطوه بعدين يا في المناطق بتاع بترول. ده أو بيسموه ان ايه ده infiltrate forces. ده كان عنده كوماند بتاعه. انت كان لاحظت كلام اللي قاعد يحصل ده كله، الاساكر ده كله، انت كان سالت ده الريسك هنا هيكون لمنو؟ لو اتكلمنا عن الميليشيات ده كله، ده الميليشيات ده بقى تابع منو؟ بولينا متب مات، الميليشيات ده بقى منو قاعد يعمل لهم كنترول؟ منو قاعد يدعموا كثير؟ ده زول اللي اسمه توت كيو ده. وزمن داك لاحظ الخرطوم كان عنده حاجه كبير في راسه. كيف انه مادام جون جرن خلاص هم اتفقوا انه الجيش الشعبي مع ساف هم يا بيكونوا مسؤول في التدخلات بتاع اي حاجه بيعتبروا زائد جوين انتجريشن فورس، ثلاثه مجموعات ده اللي يعتبر ده قوات نظام يعني بيتدخل في اي قضيه من قضايا بتاعهم اللي هو تابع اتفاقيه سلام الشامل. اما الميليشيات التانيين ده يعتبر خارج هذا الاطار. عشان كده عمر بشير قام عمل شنو؟ وكان بقى يدعم مجموعه بتاع ميليشيات اللي كان ياهو كان في زي بتاع ناس بولينا متى في خرطوم، هو يقعد يدفع لهم. هو شافوا ده كمان ده كرد رابح، هل ممكن يجي يضغط بو شنو؟ يضغط بو اسمه منو ده؟ ناس اسمه شنو؟ حركة شعبية في اسمه شنو ده؟ في في مركز. لاحظ كمان في حاجة تاني. في عشان احنا بس نرجع بسيط شوية. معلش هيدا كتير ذات. انتوا
انتوا كان بتذكروا في واحد زول كان تم تعيينه مفروض هو يجي يكون مسؤول في مناطق يا بتاع بانتيو والحتات ده. آه انا بس ان شاء الله بس كان ما نسيت اسمه ذاته. اسم تو منو يا اخي. اسمه تيابلوس ولا حاجه كده. maybe somebody can remind me with his name. كان تم كان تم اسم شنو ده تعيينه من قبل جون جرن، وده سبب الجرن ذاته لما ركب طيارة وماشي كان في نيو سايد بالليل زمن ده عشان كيف هو ماشي يحل المشكلة ده. زول ده لما تم تعيينه في ايسترن ايكواتوريا المفروض هو يجي. زو حاجة بولينا رسل له رسالة بأنه you should not come، بأنه خلوه ما يجي في فترة داك، لأنه جرن لاحظ إنه جرن كان طبعا ميليشيات اللي كان في خرطوم ده جرن كان عنده مشكلة مع ميليشيات ده. وانا متاكد لو كان قرن فيه انا ما اعرف قضيه مشكله بتاع ميليشيات ده كان هيتحل كيف، لانه قرن كان شايف ميليشيات ده يعتبر كمان عنده خطوره. فالمهم في وضع الحصل فيه قضيه ده. انتوا تتذكروا زمن داك لما اسمه منو ده زول ده اسمه تيابلوس اوشان. انا لقيت اسمه تيابلوس اوشان. انتوا لاحظوا انه قرن لما الزمن ده لما تم تعيين لما هو عين حكومه بتاعه ده كان في 2005 هناك. تتذكروا كان لاما كول تقريبا وانيجا كان ودوه في بارغزال، لاما كول كان ودوه في جابوه في إيكواتوريا. انا ما اعرف ده منو كان ودوه وين. المهم لما هم عين حكومه بتاعه كان زمن ده في 2005 هناك. فها yeah this is later. so فحاجة نقدر نقول شنو لما حصل الكلام ده بين اسمه شنو ده بين قرن لما هو رسل انه التيافلوس ده وشان مفروض هو يمشي. بولينا متب وقال انه تيافلوس وشان ما يجي. هو ما قال ما يجي ليه ولا ده، لكن انت بتعرف بانه كان زول ده ماشي ممكن يحصل حاجه. وتعرف بانه الحساسيه اللي كان موجود بين ناس اسمه شنو ده اسمه شنو وانيقف على النيل. شكرا وانيقف على النيل. وبرضو كان لاما كون وفي رياض مشار ده كله تعيينات اللي كان قرن عمله. الحاجة اللي حصل بولينو رفض بانه زول ده ما يجي في اتجاه بتاع شنو بتاع يونيتي ستيت هناك. قال له ما تجي. ده السبب اللي خلى قرن ماشي عشان كان يحل المشكلة ده. عشان كده هو قام سافر مشى في ايسترن ايكواتوريا. الكلام اللي تجي شفته الحادث اللي حصل ده جزء برضه من المشي بتاعه. هو سافر عشان to solve this problem بتاع اللي شنو لانه قرن want to make sure انه قوات بتاعهم زي ما هم اتفقوا مع ناس ان سي بي في اتفاقيه بتاعهم ده بانه قوات بتاع ان سي بي يا قوات بتاعهم يا يمشي. لكن بولينا ادى warning لزول ده بانه هم ما يجي. هنا الالاينس اللي كان ميليشيات اللي كان في خرطوم الاينس ده كله قبل ما يصل حاجه هنا ولا هنا الالاينس ده استمر. لكن منو يجي اخذ زعامه بتاع الالاينس ده بعد ما بولينا مشى؟ منو بقى مسيطر في الكلام ده ومنو قاعد يدعم عبر منو؟ عبر عمر بشير. كان لسه هم دي كونتينيو. عشان كده انت شايف كم ميليشيات ده هناك. ميليشيات ده يجا لما كير يجا يعني ونس معهم بعدك هم جو انت تتذكر لما كلهم جا وقعوا معهم اتفاقيه هم جابوهم وجا خطوا جا خطوا بولينا ماتت في منصب كده غريب اسمه ما اعرف كان ده اسم خطوه كان ده سي دي ار شنو كده فايس شنو كده حاجه اسم ذاته منصب كده وهمي كده. الالاينس ده استمر. وانت كان سالت نفسك انه توت كيو وجي ريبريزنت انترست منو هنا في الكلام ده. الاينس ده استمر. الاينس بتاع ميليشيات الخرطوم ده توت كيو يا كان بقى مسؤول منه. ولاحظ لحد هسه انت بتلقى انه في لويالتي لسه في كلام ده. لكن كده لاحظ
في حاجة مهم جدا احنا لازم نتكلم فيه. نازل مارتينيري ليه جا ظهر في الصورة، وده ناس منو كان الهما تابع ان سي بي ديل، لانه مجموعة بتاع ان سي بي ديل طبعا ده مجموعة كبير جدا. عندك تلارين، انت عندك انت عندك تور موين دين، ده ليه هسه طبعا ده مستشار بتاع رئيس للشؤون المحلي. وانت عندك توت كيو، وانت عندك بونا ملوال ذاته. بونا ملوال باي ذا واي انتوا كان بيتذكروا لما بقانا موم فيك مره بقانا موم قال له في بوليتيكال بيرو، بقانا موم في بوليتيكال بيرو اديل كده قال لكير. طبعا كير كان طوالي هو قاعد في جوبا بيمشي في خرطوم. فترة الكير بيمشي في خرطوم ده يا زول لقى فرصة انه بقى بونا ملوال طوالي شغال فيه، هي انفلتريت في كير ذاته اي حاجة. بقانا موم قام قال في بوليتيكال بيرو بتاعهم في هنا في جوبا، قال لكير انت لازم تبعد ما تتكلم مع اسم شنو مع بونا ملوال، لازم تبتعد من بونا ملوال. انت عندك ادفايزر هنا، لانه كير كان بيمشي كله بعد كان فتره هو طبعا قاعد هنا في جوبا وشنو، بعد داك بمشي في خرطوم. طبعا جاء في ناس كده الجاء اللي كان جاء اشتغلوا في محلهم. لكن طبعا الناس ديل كتار مثلا انفليتر زي كده نجيب اسماء في تلار توت كيو تلار دين. يعني تلار عنده مشكله، يا كان من مجموعه بتاع ناس بقان، هو كان بقى زعلان لانه كان طلعوه برا وكلام الكتير ده. يا بقى عندك دكتور دينج موين اللي هو مستشار الشؤون المحلي، عندك بونا ملوال، عندك اسمه منو ده، آه عندك برضو الدو اجو، عندك رياك جاي كوك. طبعا ناس رياك جاي كوك وما ناس ديل شغالين شغل بطيء، من ما زي ديل البيقى داخلين شديد وكده. وعندك برضو ناس زكريا تيم، ده برضه جزء منه. لكن زكريا تيم ده طبعا تقريبا الله يرحمه، وانا ما اعرف، كان انا ما بذكر كانه هو مات له سنتين ولا 3 سنين ولا حاجه، ممكن في زول يذكرني. ففي فتره ده كله الاحظ كلام ده كله، الناس دول كلهم دول ناس الانفليتس كويس. دول اشتغلوا شغل كتير. بونا ملوال بدا حقه ده من بدري من 2004، عمل ريكروتمنت لبعض من شباب. انا بس ما اقدر اذكر بعض من اسماء بتاع الشباب ديل لكن اقدر اوريك انه هو الفترة ده طبعا بدأ شغل بتاعه هناك برضه في خرطوم، وعنده أعمال كان معادي بس لحركة شعبية. وما بس كده، وكان ضد برضه ده موضوع بتاع قضية بتاع بيعي. هو لما بقى يتدخل كتير في كير ده يوم الزمن باغان برضه اعترض على الكلام ده، نازل بقى زعلانين يا قام جابوا بقى زول زي زي جاستن ياي وماو سيلفا موتو. جاستن ياي طبعا يا زول قاعد يمشي من هناك. Oh yeah, thank you. Then yeah, you're right. Who يعني who توفى زكريا. Yeah, may his soul rest in peace. Anyways, yeah, we just mentioned here because he was also part of this. لكن هو طبعا آه، الجمال في خرطوم. آه، ناس بقان قام قالوا خلاص عشان يحلوا مشكلة. طبعا كير زعلان من كلامنا، لكنه قام حس انه شوية بإحراج كده، وشاف انه يعني لانه اصلا ناس كتار ما دايرين كلام بتاع بونا المولوال. هم عارفين بانه بونا المولوال هيدمر مخ بتاع سيلفا كير، لانه زمن ده كير كان يجي يقعد في جوبا، هو كان نائب رئيس، وبرضه كان قاعد يسافر محلات تانيين كتير. لكن هو كان ماشي في خرطوم ياو بيمشي قابل ناس بونا المولوال. قاموا من جابوا جاستن ياج عشان يكون يجي يستشيره كان في اي حاجه وكلام الكتير ده. وما انه كان ويندو في مدير اعمال هناك، ناس ميان ناس منو ديل كان بيجيب له اسمه شنو ده، لو في اجتماعات، لو في زياره، او في اجتماعات بتاع ايجاد بتاع المهم منظمات ديل شنو بودو اشاره بانه يا اخي بيكون في وفد جاي كده كده انت لازم تكون فيه. هو بيمشي. لكن في نفس الوقت لما جاوا جاستن ياج، جابوا جاستن ياج وجابوا زول اللي اسمه الله يرحمه كمان سيلفا موتوك، نسيب بتاع سيلفا كير. سيلفا موتوك شويه كده هو يكيب هيز ديستم وهو بيمشي يقعد في محله او بيقعد في هوتيل شنو. لكن جاستن ياج جاء ذاته اللي كان قالوا انه يمشي يكون يستشير كير ده بقى ذاته يمشي في بيت بونا ملول، يمشي نوم في بيته في بيت بونا ملول ذاته. يعني التين ذاته بقى بلة ذاته، مش تين بلة، تين ذاته بلة. المهم
في حاجة تانية انتوا كمان لازم تعرف، بونا ملوال طبعا عمل حاجات كتير وخلق مجموعات سياسية وكده، عشان كيف انه شغلهم كله بس للتدمير بتاع جنوب السودان. فكرة ده كله شنو؟ ده شغل الهم اشتغلوا فيه شديد. جماعة القام شافوا كده، لما بقى خطه بقى بونا ملوال شايف بانه اسمه هو معروف قاعدين يتابعوا خطوات بتاعه، قام مشى جاب مارتينيليا. باي ذا واي مارتينيليا ده جابه ده تقريبا كان في 2000، في 2004. منه جاء 2005 امين 2000 2006 مارتينيلي جاء ورجع في لندن، جاء وكده وروه انه يعمل حاجات ده. لسه كان فترة داك شوية حاجات ده ما عجبه شوية، ما مركز. طبعا بونا جابه، بونا ملوال جاب مارتن إيليا عشان يغطي، عشان ما يقولوا بانه زول ده شغال شغل بتاع جين يعني. طبعا هو معروف انه حاجاته كله بتاع جين كانسل وكده. فمشي جاب مارتن عشان يجي يلعب بعض الكروت عشان ما يسحر شغل بتاع حاجاتهم بتاع جين كانسل ده. وده لانه مين ما بقان قال الكلام ده، لانه كير مرات انتوا كان لاحظتوا فترات من كير كان في فتره من 2005 لحد ما جاء هو جامل ديسولف لحكومه في شهر 7 ولا في شهر كام في 2012 هناك ده. من 2005 كير ده تقريبا كان مشى ما بين 18 ل 20 رحلات لخرطوم، ما بين 18 ل 20 او ما اكتر من كده. وبيقعد اسمه شنو ده 3 شهور هناك. وطبعا هناك هو في زيارات رئاسية أو مكتب بتاعه بيوريه شنو الحاصل بالضبط في الكلام ده، براسلوه بيوريه تفاصيل كله. في اسمه عندك يا ميان واجرة كندق برضو ديل الناس اللي كان شغالين في الكلام ده. المهم كلام اللي هو ما بغاندا كلام ده ما عجبه شديد، يعني زي ما جاء ايانو ناس جاسين اياج واجد عشان بقى زي ما ناديب بتاعه ما سيلفا موتوك. لكن جاستن طبعا زي ما انا قلت هو كان بينزل في بيت بتاع بونا مالوال، وده قام خرب موضوع ده. بعد ده قام جابوا يا من جابوا مارتن ده اشتغل وبقى هو يلعب شكل بحاجات بشكل شنو، بشكل مباشر زي كانه هو قاعد يلعب مع حزب بتاع مع بونا مالوال ده، لكن هو قاعد يلعب لصالح بتاع شنو، بتاع شنو ناس بونا مالوال. المهم توت كيو بقى شنو، هو بقى مهندس بتاع اشياء ده كله. لاحظ كان في ميليشيات ديلات، ميليشيات ده كله بقى تحت اطار بتاعه ميليشيات ديل. شغل الاساسي انه الميليشيات ده اصلا هم يقوموا به في الفتره ده كله، لانه كير هدف بتاع كير شنو. وده سبب احنا قاعد نقول what does this guy represent. لاحظ كده هدف بتاع كير شنو. كير انه عارف انه لو هو خلى نوير ده، لو خلوهم كله ميليشيات بتاع نوير ده كله at the end of the day ميليشيات ده كله هيجي يندموا لمنو، لرياك مشار، لو ما في زول تاني. فبالتالي عشان to make this check making لرياك، كير طبعا من تحالف الكان هناك في خرطوم هناك بين ميليشيات ديل بتاع بولينا متر، ميليشيات ده سيهو بتاع بول ده كله كثيرين بتاعهم بقى تحت اداره بتاع تركيا. هنا كير قدر انه يعمل تحييد ل اسمه شنو ده، عمل تحييد لرياك. الرياك ما بقدر شنو يقدر يسيطر النور ده كله ينضم له، لانه رياك كير عارف بانه لو ميليشيات النور ده كله خلوهم زي ده كلهم ممكن يندموا تحت رايه بتاع رياك مشار. وده حاجه كير ما دايره، لانه كير هو بيعيش في جو بتاع سياسه بتاع فرق تصل، وده الهدف الاساسي. عشان كده تركيا this is what he represent. تركيا شغال زي ده، وتركيا لسه قاعد واصل في عمل اللي هو اللي اسمه منو ده وصلوا من الناس بتاعه، لانه هو شغال الحساب بتاع الناس ذاك ما لنفسه. ده بس زول داري ياكل بصراحه، ده زول بس داري ياكل يقعد ساي. لكن كير مستخدمه ضد رياك، عشان رياك ما يلقى شعبيه بتاع ميليشيات دي ينضم له. لانه في نهايه المطاف زي احداث اللي حصل في 2013 لو كير ما لعب دور يستخدم فيه يا ناس زي ناس تركيا، ناس زي ناس تركيا ده عشان يعمل تحييد ده شويه يو جيش ديل بتاع بولجان المشي عمل كان خلى انه رياض ايو ما يتوكل لحد او ايو ما يقدر يصل لحد بحر غزال في فتره داك ده مع الجيش بتاعه. كان اوريدي جماعه ده كان
كلهم كان بقى تحت سيطرة بتاع كير، وكير شغال بسياسة بتاع فرق تسد. ده هو شغل اللي هو ماشي فيه. المهم هنا الحاجة الثانية، في فترة ده كله انت كان لاحظت في فترة من فترات، يعني ده من جانب، ده من جانب بتاع انه يعني ميليشيات ده بقى تحت اداره بتاع منه. اما انا بس ذكرت قبل ناس اولون وشنو، لانه اولون كان في فتره كده دارين يستخدموه، ورفض بقى مشى قاعد في حبيله، قاعد بقى في يعني في النهايه لما طلع من هناك او مشى ركز في المحل بتاع ميجينيس، ورفض انه ما يتم استخدامه عكس ميليشيات التانيين ديل. ده الحاجه اللي حصل. لكن هنا لما جاء موضوع بتاع اسمه شنو، يا مجموعة، كان نرجع في النقطة بسيطة نقدر نذكره. لما بونا مالول بدأ في المشروع بتاعه هناك، بدأ شغال بقى عملية ده، هما ديل قابلوا ديل عاوز أول مرة تتذكروا ده كان في 2004. بونا مالول قابل مع ناس بكري حسن صالح، ادوه قروش كتير. ده لما جا بقى دارين يعملوا حاجاتهم بانه شنو دايلوج وما ادراك، وبدا يشتغل في شغل ده ياثر في شباب. نوعا كان في شباب اللي قسموهم ده بتاع ابينم، بقى يعني عشان كيف انه يشق الصف، ناس بتاع ابينم بتاع روين وده. عشان كده ناس زي ناس زول القاعد نائب وزير الماليه اللي كان خطوه اسمه منو ده، زول ده انت بتعرفه، ممكن تذكرني له، باشمهندس وريله، ده نائب وزير مالية جرت أجا ده كان هنا كان بورين له اسمه منو ده. هو من شباب هم اتنين أخوان. نو سيبوا أويو ده اللي كان لما هو تابع بيجا كان تابع أيو، ومن دينكا مالو اسمه تاني، مو في اتنين أخوان كده. أقوك نو خلي وزير مالية داك. انت تذكر يا ده اسمه شنو ده، وكان خطوه تابع أيو وخطوه وزير مالية يا ماكور يا ماكور أقوك ماكور أقوك ماكور. عشان كده ناس زي ناس ما كورنا ما شافوا انه مارتينيليا، ناس مارتين اجر امين بونا مالو شغال بيه قاعد يقسم في، قاعد يشك صف بتاع الشباب، شغال شغل وسخان جدا، لانه داير يشتت افكار بتاع الشباب ده عشان كلهم يجي يشتغلوا شغل ضد الحركه الشعبيه. طبعا بونا مالوال اي حاجه بتاع جرندو اصلا عنده ضد معه، واي حاجه يا ذات بتاع الجنوب ده عنده ضد معه، لانه هو ذاته عنده نيه داير يحكم، عنده طموحات بتاعه ده، وداير يعمل حاجات، وكمان بينفذ حاجات بتاع ان سي بي هناك. فاجوك لما شاف الكلام ده بقى ماشي كيف قال يا خير يا زول نفضل ننضم لحركه شعبيه، بلا فلان ولا بطيخه. oops what's going on here. yeah المهم حاجه اللي حصل في فتره داك، ناس زي ناس اجوك فضل انه ما يطبعوا المشروع بتاع بونا مالوال ده، خلوا انه يفضل. وسبب انه بونا مالوال طبعا ده رياضي يا جماعه، ده وده انفليترز ديل الجبال انا ذكرتهم جبال الخطط الاستراتيجيه الجماعه دي هم شغالين بيه. وفي ناس منو الجنوبيين اللي ذاته قاعدين يقوموا بقاعدين يعمل حاجات البايخ ده. ما انت كان لاحظت انه يعني المشروع ده كله الحاجات الحاصل كله ده عنده ايادي كثيره، لكن زي ما احنا قلنا احنا قاعدين نركز في زول اللي اسمه توت كيو. الهدف الاساسي انه توت كيو او رياك مشار امين كير قاعد يخد توت كيو ده عشان هو قاعد يستغله، وده حاجه ذاته توت كيو لازم يفهم. توت كيو لازم يفهم كلام ده بانه انت قاعد يستغلوك ضد اهلك. اللي قاعد يحصل كده، شوف الحاجات اللي كان حصل في يونيتي ستيت، ناس الجا في اي ده الجا حرقوهم شباب، الجا حرقوهم تابي سيمن بوي ده كلهم نوير، كله طرف ده نفس السياسه الكير شغال بها او حصل في وندربه، وقاعد يحصل في مناطق كتير. ده كله سياسه بتاع فرق تسد، قد انا ده منو المستفيد ده زول ده.
فالجنوبيين لازم تعرفوا الكلام ده، الشغل الكير ماشي فيه ده، وقاعد يستخدم كل زول، كل ليدر في ده، وبيشيل ليدرز الفيري ويك، كمان سيلفيش، يا زي مارتن إليا ده، ما كثير منه يا زي ناس وانيجا ده كلهم ده المساوة، زي ناس إيمانويل عادل ده، ما كلهم سوا قاعدين يعملوا الكلام ده. يعني كيف انه انت تزرع في كوميونتي واحد او في، يعني تخيل، ask yourself, you should ask yourself, Riek Machar in Tut Kew, they are from Upper Nile, the region of Upper Nile. Okay, let's take it like that. ملانه جنوب السودان ده يا جماعه حتى في constitution بتاعنا بيقول بشكل واضح بانه the territory of Republic of South Sudan comprise all the lands and air and space that constitute the three former southern provinces of Bahr al-Ghazal, Equatoria, and uh, uh, Upper Nile in their boundaries. And as they stood on the January 1st, 1956, okay, and the Abyei area, the territory of the Nine Ngok Dinka chiefdom, okay, transfer from Bahr al-Ghazal province to Kurdufan province in 1905 as defined by the Abyei Arbitration Tribunal Award of July and 2009. But just to confirm to you. So, Tut Kew, who mean when? Tut Kew, who mean Upper Nile region. Riek Machar mean Upper Nile region. Not only that, they are both Nuer. But ask yourself, why somebody has to come here and divide those people instead of them to work together towards the betterment of the entire region plus the Republic of South Sudan? Why somebody like Kir is doing this? Maslah bita Turkey ocean, وهل نوير ذاته عنده مصلح في الكلام ده؟ منو اللي عنده مصلح في الكلام ده كير، وده سياسه اللي هو شغال بيه، وده هو سبب يا جماعه الخلة. انت كان بتسال نفسك الليله المستفيد شنو؟ والنوير بيستفيد شنو ذاته؟ ده بول نوير او جنرالي ده نوير themselves بيستفيد شنو من زول اللي اسمه زي تركيا وده؟ بشكل حاجات all these years some people are even burned حرقوا ياو جنرال ميجو may his soul rest in peace، حرقوا في ده كله بسبب بتاع تركيا عشان اخوه قال. انت بتسال نفسك يونيتي ستيت ده كان عنده 2%، عارفين بانه تابان دين يا قاعد يشيلوا، هسه قروش ده قاعد يمشي وين؟ في الدين بتاعهم، لانه ميليشيات ديل يا جماعه ما تنسى ميليشيات ديل يا ودهم برضه كان في محل بتاع بترول ده. ال 2% ده قاعد يمشي وين؟ في جيب بتاع تركيا. ولين نوير تعبانين اليوم الليله، احنا قاعد نسال نفوسنا، ما ده نفس الحاجه اللي سالنا وانيجا قاعد هناك واهله بيقتلوا ما قاعد يفتح خشم ده شنو؟ احنا هسه بنسال تركيا قروش ده قاعد يمشي له، قروش ده قاعد يعمل شنو؟ واهلنا نوير يا قاعدين في مخيمات، سواء كان في مخيمات اللاجئين ولا النزوح، يا ده في جوبا هنا، هو قاعد يعمل شنو in that regard؟ ما ده المشكله. احنا قاعد نقول what does Tut Kew represent here to the region, to South Sudan, to the region of Upper Nile, and even to Nuer themselves, and at the same time the Nuer are suffering. This is the question that we should ask ourselves. هل Tut Kew ده عنده political motivation؟ انت كان قاعد مع نفسك كده انت بتلقى هو ما عنده اي حاجه representing هو، يعني ان كيس كان شالوه تركيا ده برا شنو هيحصل؟ يعني في اتنين حاجه انا ممكن اتكلم مع تركيا فيه. تركيا قاعد represent NCP، لانه ده كله خطط بتاع NCP، وطريقه له جابوه انا لسه ما جيت في conclusion في النهايه، طريقه له ذاته جابوه في محل ده وجا كيف وليه وبقى محل مهم. قبل ما تنسى كلام انا قلت قبل، انفليتر ده لازم يخطوا فيه مناصب، في مناصب قبل حساسه انا ذكرته، اللي هو المستشار بتاع الامن وبتاع رئيس بتاع مجلس اللي اسمه شنو ده الولايات، ولا هو بيسموه شنو الوزراء.
هل هو بشكل في اتنين حاجات. هو قاعد يمثل ان سي بي وقاعد يعمل حاجات ده لانه هو is one of the influencers. ده واحد. نمرة اتنين، كان انت جاي في الجانب، وده كلام انا قلته في 2020، في ناس كان قاعدين يضحكوا فيني. لاحظ زول ده نفس الطريقه اللي جابوه لما مشى كان في بنك القطري، وطبعا عنده تواصل مع جماعه الاخوان المسلمين المتطرفين. انا ما قاعد اتكلم عن المسلمين بتاعنا، العاديين العاديين بيمشي يصلوا صلاه الخمسه بتاعهم ما عندهم حاجه، دي حاجه ثانيه. قاعد نتكلم مع الاخوان المتطرفين دي. تركيا عنده كلام ده، والشغل بتاعه تجاره، دير ياكل بس. وده الخطوره في الكلام ده. هم اصلا شغالين مع حسين عبد الباقي في الكلام ده، والكلام ده انا قلته في 2020. انا قلت الكلام ده لما كان ايدور عمل لنا انترفيو، انا دومينيك، يان ماثيو، وجوزيف كور ابوردو، كنا قاعدين نتكلم في الكلام ده. وانا ذكرت الكلام ده بانه زول ده شغال تجاره، ديل ناس الاسلام السياسي. خليك من الاسلام العادي المعتدل بتاع الفروض الخمسه ده، خليه. ده شغال تجاره. هو يا مشى كان جاب القروش ده من هناك، بيمشي يدين. وذاته يا عمل كونكشن لما جاب. تتذكر زمن كورونا يا جماعه، زمن كورونا في ناس اللي كان جابهم قاعدين بيو قروش بتاع كورونا ديل، لبنانيين ديل. جماعه ديل جماعه بتاع حزب الله، ده جماعه بتاع حزب الله. وما تنسى اللي هو حاجه ده خالد منو شنو الماهري ده، خليل منو الماهري ده، اسمه ده منو، اسمه علي الماهري، علي خليل ماهري ده. خطوه في لبنان. خطوه في لبنان كشنو، خطوه في لبنان هناك قال ده هونوري كونسلت بتاع ساوث السودان، وده زول ارهابي مطلوب دوليا. اسمعوا كلام ده كويس ماي براذرز اند سيسترز. وكلام ده احنا عملنا فيه شو، وجبنا دلائل بباسبورت بتاعه واحد ادوه ساوث سوداني باسبورت. دي الناس قاعدين شنو، شغالين مع حماس. وده الخطوره بتاع الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. خطوره هنا تركيا، وده هو شغال شنو. تركيا بيمثل ان سي بي، تركيا قاعد يمثل مجموعات ده. ناس تركيا ده تشكو ما احنا طلعنا من جامعه الدول العربيه، احنا ما دارين جامعه الدول، مش قلنا احنا ما دارين، احنا ولا فارغه، احنا بان افريكانيس، احنا كده. والله يا جماعه مشينا تشك ناس تركيا عمل كلام. هسه هم شغالين في مشروع ده في منطقه بتاع اسمه شنو، شمال برغزال، وفي سنترال ايكواتوريا. ده مشروع بتاعهم اللي اسمه شنو ده، الاسلام السياسي ده. حسين عبد الباقي وما تركيا وشغالين في ده. هم طبعا بالذات هم ماخدين الكلام ده شغل بتاع تجاره بس، بيزنس دارين ياكلوا بس يملوا بطونهم. وده اللي او ناس بيشكلوا خطوره لنا احنا كجنوبين، كدوله في استقرار بتاع الدوله بتاعنا. زي ما قال اثنين نفر بالذات، دكتور وانيتهم بلانو اتكلم كلام ده من بدري كويس. دكتور وانيتهم بيوضح الكلام ده بانه دوله جنوب السودان ده هيكون مرتى الارهاب، يعني عدم الامن. كله ناس ماني لاندر قاعدين هيجوا هنا. يا اخي قاعدين جايين من دبي ده. دبي ده اكتر يوتا، دبي ده اكتر دوله بتاع ماني لاندر فيه. شفت كيف؟ فبالتالي الخطوره بتاع زول زي تركيا ده، خطوره بتاعه في شنو؟ يا كونكشن بتاعه ده. لكن كان انت جاي لواقع تاني، انت كان قعدت مع نفسك في واقع تاني، انت بتشوف انه زول ده ولا اي حاجه، بس تخويف ساي. كير بس جاب زول ده عشان يقدر يسيطر على الميليشيات ده، عشان الميليشيات ده ينشقوا او مجموعه بتاع نور يشقوها الاثنين عشان ما يمشوا لرياض. ده الهدف الكير قاعد يعمل، وهو قاعد يعمل شغل ده زائد شغل مهمه بتاعه اللي هو ناس ان سي بي خطوا فيه. ده زول ده شغال في الكلام ده مهمتين ده بس. لكن لو حصل اي حاجه، يعني لو مثلا لو كان ميليشيات ده قاعد يفهموا بانه كير قاعد يستخدمه كده، لاحظ انه كير يا بيستخدم جماعه بيشيلوا مجموعه بتاع هنا ده يمشي شاكل مع ايو، مجموعه تاني ينشق منه زي ناس وشان يمشي شاكل مع ايو، مجموعه تاني برضه ينشق من هنا يمشي شاكل مع ايو. يعني شغال شنو، سياسه بتاع فرق تسد. وده شغل التوتكيو شغال فيه، وده شغل قاعد يؤدي الى دمار بتاع جنوب السودان وتملش. عشان احنا ننتهي من كلام ده احنا لازم نعمل شنو؟ the people, the Nuer people, especially ميليشيات اللي بيستخدموهم ده، the intellectual, they should start to advise
شباب دل يركزوا في التعليم عشان هم يقروا، ما يتم استغلالهم زي هسه حاجات التركيا وقاعد يعملوا ده. الكير قاعد يعملوا ديل بيستخدموا شباب ديل يقسمون بس عشان كيف انه he want to distract the entire community بتاع نوير، لانهم شايفين انه لو جيش جا خلوه زي ده كلهم هيمشوا ورا رياض. So Kir is using Tut Kew to remain there just to distract, to check making here. This is what he's doing, to check making here. يعني من آخر كده. And this is very dangerous, you know. So شغل بتاع تركيا هنا ما تعرف. ما انا قبل قلت انه قروش بتاع 2% ده قروش قاعد يمشي وين؟ قروش قاعد يمشي وين؟ قروش ده كله في الدين بتاع تركيا وما كير قاعد يستخدمه يقعد يديله ميليشيات دي نوير مساكين تانيين دي بدون بس bribe them to continue. This is what Kir. But I'm telling you my brothers and sisters, the downfall بتاع كير ما بيكون من بعيد. The downfall بتاع كير بيكون through قروش، لأنه زمان كان عندهم قروش. they are buying everybody, but now قروش قاعد يقل. That's why Mr. So and so is fired today. After 3 days, you will hear that he's been recycled in to the position. Filan ده شالوه برا ده قروش بقى ما في. عشان كده some people need to be fired. وخد في بالك تركيا ده بيعمل له firing. تركيا ده بيشيلوه. وكير ده وانا نقول لتركيا ده كير ده ما عنده صديق. كير ده ما عنده صديق. مش ده نفسه كير ده الخلى أكول كور يعمل بروتكشن لحكومة بتاع كير يقعد لحد يوم الليلة. look today what he did. وعمل قبل كده لستيفن بوي. ستيفن بوي was used to go and fight his own brothers نوير. but at the end of the day طلعوا جردوه من كل شيء. هو عمل لأكول كور. وما كده كمان ماشي جاب زول تاني من منطقة بتاع أكول كور جابه في محل ده. وانا دار نقول لتوت كيو so يا اللي انت بتعمله ده اللي تسويه بيدك بتقلب اجاويدك بكره. وانت بتعرف كلام ده نقوله كده انت بتفهمه. ما انت جيني مجالابه ده. اللي بتسويه بيدك بتقلب اجاويدك بكره. اللي انت قاعد تعمله طبعا you use there عشان to continue to bribe the نوير. عشان قالوا شنو؟ عشان يعمل شرخ جماعه ديل ما يندموا. لانه لو النوير ده كله هسه وقفوا ما بقيه الجنوبين ده كله ساوث السودان في ابا نايل بارغزال وكده حكومه بتاكير يمشي. لكن كير قاعد يستخدم بول نوير ده وما توت كيو ده عشان كيف انه تستوب عشان يوقف التوغل بتاع اسم شنو ده بتاع حرب ما يمشي في اتجاهات بتاع بارغزال. لكن حرب هناك شغال براوكي بتاع كوميونيتي ده جانب. so is very clear now. لانه مناطق بتاع اويل ده زي ما انا ذكرت قبل انه ناس مؤتمر وطني استخدموا ميليشيات ده كان عشان يعمل لهم بروتكشن في المناطق بتاع اويل. وكير عمل نفس الحاجه باي ذا برضه عشان to protect the oil in those areas. yeah so ده نقطه انا نضيف. so Tut is representing the interests of Umar Bashir. وفي عمر بشير ده منو ده NCP. The other thing for him also to isolate Riyak from the forces. This is what they are doing. They are شغل اللي شنو ده عشان كيف انه هنا is check making Tut Kew. Kir is doing what to check making Tut Kew عشان كيف انه يقدر يعمل isolation لرياك مشار. so كير في بيزنس بتاعه مع رياك ده امير توت كيو في بيزنس بتاعه مع رياك ده هو شغل ده بس ما في حاجه تاني. عشان ما في زول يوريك خوفك والله توت كيو ده خطير وهي حاجه. لو في زول قدر يعمل تحييد بتاع قوات ده من توت كيو ولا تقول له رياك مشار امير ولا تقول له كير ولا كلام فارغ ده او كلام ده بس. توت كيو ده ولا عنده اي حاجه بوليتيكال ولا ده. توت كيو بس شغل بتاع برايبري خطوه هناك انه يمشي امور بتاع لانه ده شغل هو بيجيده بس. انترست بتاعه هنا وياو ناس مشروع
الحضاري بتاعه اللي هو فيه ده، مشروع الإسلام السياسي ده اللي هو فيه هسه هو شغال فيه ده، مع الجماعة بتاع حماس اللي هو جابه ده شغل توت كيو فيه. you know. لكن apart from that ما في أي حاجة تانية، ما في. عشان أنت تعرف يوم ما الكاش ينتهي، يوم ما توت كيو will vanish, nothing will be there. الليلة أنت لما تسأل نفسك the Nuer themselves should ask themselves بالذات نوير هناك كان ده في بنتيو ناس بول كلكم انتوا ناس تعبانين هناك. ask yourself what is the 2% of this. 2% ده وين ماشي وين انتوا تعبانين. some of you are staying in water, some of you في حاجة ده قاعد يمشي وين. دي نفس حاجة الوانيجا قاعد يعملوا محلات بتاع دهب بمشي يشيلوا. people in his area they are not benefiting. ده سؤال الناس أسأل نفسك انت كزول يا حاجة ده patriotic نوير قروش بتاعكم ده قاعد يمشي وين؟ من زمن بتاع تعبان لحد بقى توت كيو هسه قاعد يمشي وين؟ and you are dying not one or two but in hundreds. ده منو يا قاعد يدمر ذاته الكوميونتي ده توت كيو and who is using him is كير. is كير for what؟ عشان رياض. ده سياسة اللي هم شغالين فيه. مفروض رياض برضو يشتغل سياسة استراتيجي، لأنه في النهاية كثيرين منهم قاعدين يموتوا عشان حاجات اللي قاعد يحصل ده. anyway so احنا قاعدين نسأل نفوسنا توت كيو هسه وجا بقى في محل وجا كيف ذاته. احنا عرفنا الكلام ده، احنا حكينا قصص ده توت كيو وصل في محل كيف. my brothers and sisters توت كيو وظهر في 2013 كتير يعني ياو مع حاجات اللي حصل من قروش اللي شالوه يا بنك القطري. انتوا بتعرفوا الكلام ده طبعا. هي از جود بعرف وعنده كونكشن بتاعه بتاع زمان مين كان جنة عمر بشير. لاحظ في 2013 لما حصل حرب في 2013 I'll give you a chance guys I'm almost done. لما حرب بتاع 2013 لاحظ في فترة ده حصل لخبطة كتير. أحداث ده لما وصل للنوير، خبر ده لما وصل بأن قتلوا كثيرين من أبناء بتاع النوير في جوبا. خبر طبعا يا بالتليفون وصل خلى يا ناس أجد وايد أرمي ذهبوا الاتجاه بتاع بور. كمان بيتر قاعدين بهناك ما مرتاح عمل الحاجات اللي هو عمله. جيش أو قوات ده بتاع وايد أرمي ده كانوا جايين زحفا جايين لجوبا. خبر ده لما وصل لجيمس هوس ماي هو كتشيف اوف ستاف بايدن وقال لكير بأنه احنا we don't have more أجل bullets. هم بقى ما عنده ذخائر زيادة، وحاجة المطلوب هسه هم دايرين 55 مليون دولار عشان يجيبوا ذخائر ده. الزول اللي عمل الكلام ده منو؟ الزول اللي عمل الكلام ده منو؟ طبعا توت كيو كان عنده علاقة قريب شوية مع كولكور. that's why أنا قلت المرة اللي فاتت جماعة بتاع ليس بتاع ناس كولكور ده كله الألاينس ده كير هيشيلهم برا، وتوت كيو ده is not exception. وأنا مرة اللي فاتت قلت لكم إن لويس نازالي ده هيشيله وكولكور ده هيشيله. ناس كتار قال لا كولكور ما بيشيله، كير ما ممكن يشيل كولكور، كير بيشيله. ما كير he will use you and dump you. this is easy. انتوا عارفين ده منو اللي كان قاعد يعمل ازاي. انا اسم زول اللي بنادي منو؟ كينج بول كينج وما عنده كيندم. كينج بول كبروا راسه ويفتكر نفسه خلاص. حاجات ده بون يتوش يا وجرى لحد يورو البهنا مشرى جوا عمل له كونكوج بارتين ارجع ورا. ده واحد. تعال هنا صالح جوش على فكرة ده زول قاعد عنده تواصل مع توت كيو. وصالح جوش ده
زول اللي اسمه أكول كورة قاعد يشوف إنه كأنه ده his mentor. اسمعوا الكلام ده كويس، ده ما كلامي، ده حقيقة أنا قاعد أقول لكم. لما الجيش الأبيض أو جيش مبيور لما وصلوا بقى في السودان سفاري يا في إكواتوريا هنا السودان سفاري بقى جايين بقى لجوبا ذخيرة بقى ما في جيمس هوس ماي قال لي اسمه شنو؟ قال لي ده ممكن يمشي في يوغندا، ممكن كان يمشي هناك طبعا ما عندهم مصنع، ممكن يمشي في يوغندا هناك في بيجيبوا لهم طلق عشان هم يواصلوا لأنه خلاص جماعة ده قربوا، وكان جو كان مولود صعب. قام توت كيو قام دخل في خط لانه اكل كور كمان كلمه، قام دخل في خط. انتوا لاحظوا في 2013 في فيديو بتاع 2013 بس عشان انا مره فاتوا فوق هنا، انتوا كان شفتوا الفيديو بتاع 2013 توت كيو قاعد هناك. توت كيو كان قاعد شنو؟ توت كيو ما عنده منصب. في الفيديو بتاع 2013 لما حصل الاحداث بتاع 2013 لما كير جاي كان قال I will not allow the 1991 to repeat itself، وجاهم وقفوا هناك. انت بس الناس اللي واقفين ورا توت كيو فوق هناك. توت كيو كان قاعد بصفه، توت كيو ما عنده اي صفه. Because he's one of the influencers, he need to come to attract Kir, to convince him and to build trust between him and Kir. لأنه زول مرسلين زول بتاع NCP. لما كير سمع كلام ناس توت كيو ما قالوا ما يتونسوا. They had conversation. قال لكير بأنه أقول قال لكير بأنه يا أخي زول اللي اسمه توت كيو هو قال ممكن هو يعمل كلامنا. قال له خلاص. قال بس ادوني 15 مليون، 15 مليون دولار. قام ادوا فعلا 15 مليون ومشى لحد خرطوم، جاب طلب ورجع هناك جاب طياره ومشى ورجع طوالي وجاب الطياره يوشن الروسيه. الزول اللي كان قاعد الطياره الجاي جايب الطياره ده كان رايد بتاع مخابرات من السودان. ده كان بقى في 2014 خلاص طبعا لانه الناس بقى في شهر واحد. توت كيو في الفتره ده قام شال من قروشه واستخدم من 15 مليون واستخدم 10 مليون، وقام رجع 5 مليون ده ما هبش منه ولا جنيه دولار. ده هو جابه قام الدوله كير. انت عارف هو الدوله كير ليه؟ لانه انت كان لاحظت في دوكيمنت ده بيقول شنو؟ في انفليتر ده لازم to build trust, you know, to be close to the president and to perform the task given to him by the president faithfully and to be stricken in support of the president in whatever he says and work according to it. After he become sure that he is trusted by the president, he can start convincing the president to dissolve. يا بيجا باقي كلامنا ده مهم. لكن هنا he played that tactic by the way. وعمل تكتيك ده بتاع ناس NCP ده. جاب 5 مليون ده قام رجع لكير. كير قال له شيل قروش ده. وقال لا ده قروشك. قال له شيل. قال لا انا ما داير تشيل ده قروش ده. تعرف عمليه ده شنو؟ to build the trust, to tell you that I'm behind you, I can do whatever you want. انا بعمله لك. ده ناس القدام زي ناس مارتينيليا، زي ناس ايمانويل عادل، زي ناس وانيجا ديل، كله بيشتغلوا زي ناس لوبانج لوجوري، كله كان يعمل. توت كيو he was playing this card perfectly لانه هو زول جاي قاعد ينفذ اجنده ده. لما جاب خمسة ألف ده طبعا يهود توت كيو بقى كير مرتاح منه وكير مرتاح برضه من أكل كور، لأنه أكل كور يجاب وده وده ثقة والكلام ده. هنا في فترة من فترات أنت لاحظ كان أكل كور زمن ده لما هو ده وجاء وكان مقدم منه بقى جاء رقو بقى عقيد ده قبل الانفصال. وبعد ذاك لما كانوا بقى في خرطوم بقى عميد. انتوا جيت شفتوا بعد ذاك لما جاب بقو بقى اسمه شنو؟ بقو بقى فريق اللي هو ميجا لما الديجري اللي عملوا ميجا جنرال في فترة ذاك. لاحظ هنا توت كيو وكل كور كان بقى يشتغلوا سوا، شغالين دقة. توت كيو لما كير سأله لاحظ انه بوزيشن الجبال قالوا هنا الاكزامبل قال
The inflator must make sure that the new person are loyal to him, and he himself must be in the government in effective and important key position in that government. For example, Ministry of Cabinet Affairs, طبعا انتوا عارفين منو في Ministry of Cabinet Affairs, Justice, and one of the presidential or president advisors. كير أصلا منو president advisors بتاع كير هو تركيا في security كمان. This is very sensitive by the very close, بأنه أي معلومة طيرة كده طاير كديسة جامل مية أي حاجة هناك بكون معروف. هنا حاجة اللي حصل هنا شنو؟ تركيا كير طبعا لما شاف حاجات اللي تركيا عمل ورجع له 5 مليون وجاب طلب طوال سريع وشنو بقى مرتاح شديد. قام قالوا داير يدوه بوزيشن. كول كمان دخل لأنه يا أخي زول ده عمل شغل كويس لينا خل يدوه بوزيشن. كير قال يدوه شغل وزير. أخونا قال لا لا ما داير شغل بتاع وزير بس خليه يدوه شغل كده ممكن بيشتغل مع بريزيدنت طوالي. يا قام عملوه بقى ادفايزر سكريتي ادفايزر ده اندوسمنت ده. حاجه الثاني اللي هو اللي انا داير نضيفه هنا دي سيم اندوسمنت اكول كور عملوا ليه ده كير توت كيو برا عملوا ليه لا اكول كور قال لي كير اني يا اخي الزول ده قال يا اخي الزول ده اصل يعني هو بوزيشن بتاعه ده يعني رينج بتاعه بتاع ساكر ده ضعيف جدا. هسه كانوا ماشي كان في بلفة هناك في جنرالات ما بيدقوا له تحيه لانه في جنرالات اعلى منه انت ترقيهم. ده سبب البقى جا عملوا ترقيات كتير لما زول ده وصل في مرحله اللي وصل فيها. ده عشان انت تعرف بانه كله شغل ده كله توصيه بين ده وده ده شغال to endorse this one and this one to endorse this. عشان كده انت لاحظ انه تركيا بقى مستشار بتاع اسمه شنو ده بتاع كير ما كان جا ساكت. فانا دار نوريك انه زول ده جا كيف هنا وخطوره بتاعه بيشغل شنو وخطر بتاعه شنو للمواطنين بتاع جنوب السودان كالدوله بتاع جنوب السودان. هل عنده فايده؟ هو هل الجنوبيين ذاتهم مستفيدين من وجود بتاعه في محل؟ لا طبعا. المستفيد منه ده كير بس عشان كيف to sustain themselves to eat. تركيا على فكرة ما عنده أي حاجة وبس داري ياكل داري يعيش داري يقعد وما عنده أي حاجة. أجندة وبس بنفذ أجندات بتاع ناس سنين بتاع NCP وبتاع سيلفا كير. بتاع NCP يا هو برنامج وريناكم بتاع سيلفا كير إنه to make sure إنه القوات بتاع بولدا كله ما يمشي تحت قيادة بتاع رياض مشار. أنا ما هأطيل كتير. في فيديو واحد أنا در نشغله بتاع نيال وده مهم جدا بتاع اسمه شنو ده نيال بول. ده مهم جدا احنا لازم نحضر الفيديو ده عشان انت تعرف بانه في ناس يتكلموا وعرفوا انه الجماعة ديل ما هيمشوا في اي محل. معلش انا متاسف انا جريت شويه لكن الحقيقه اللي احنا لازم نوري لنفوسنا بانه مهما كان مهما احنا حاولنا هنا نكذب الحقيقة هيفضل أول حقيقة. احنا نقول الحقيقة ما خايفين من أي زول. نقول عينك يا تاجر. شغل ممكن صوت ده ضعيف ده بقى حاجة تانية. صوت ده واضح يا جماعة؟ Yeah, we started the newspaper in 2005 Is it coming? in Sudan. Okay. Actually, it was towards the end of the year. So we're continuing until 2007. We moved down to Juba. With television, we started in 2012. It was not actually an investment project. It was a project to save the value of the money, because when the government shut down the oil, we realized that
South Sudan pound is going to drop. So we have to put something. We have to put the local mining on it. Until now, we are just depending on. We are not very aggressive because there is no market, but we are financing it from other projects like advertisement and the sales of the newspaper. So it is the newspaper which is feeding the television for a time. Yeah, but we are considering getting into. We are trying to move into digital solution by 2015 on our own because the government has no clear policy on this. But the organization is independent. Yeah, we are independent. 100%. No. Normally, we borrow money sometimes back in 2012, and it was only to increase the buildings and the offices. Now we realize that the circulation of a newspaper may drop, so we set up a restaurant. Maybe you have seen it, so that when there is economic situation like this, people always think about movement, transport, food, and medicine. Nobody will. Sometimes they cannot buy the newspaper. I just wanna ask you people, are you so the water hejama? So the كويس ولا كأننا شغله من speaker؟ في Clubhouse is okay, I think. لكن أنا ما أعرف حاجة. Come put it, I mean صوت ده واضح؟ أنت Okay. اسمعنا تريزا؟ أي نازل كله أي مقالة صوت واضح خلاص أي. Yeah, thank you. Yeah. Let me just jump to what I really want to talk to you about. It's the crisis. From your perspective, why is it that after so many years of civil war, this part of the country finally gets independence? 98% votes yes to independence. Direction. Big amounts is here, babe. Questions that bait Aslan. Well, I think the answers. There was a confusion between independence of South Sudan and the issues of governance. So I think during the years of the struggle or liberation cause, everybody just want to fight to liberate himself or herself. That was the agenda. So it was a collective effort against the North. Now the North has gone, there's no political agenda anymore. And there's no clear political direction. The SPLM do not have a clear ideology. So in the absence of ideology and absence of vision, we are in a vacuum. So it was expected, some of us were expecting this crisis to happen. I think I'm just gonna play it here on the speaker. I will leave the video like that there, and then I play from here. First, just a little basic information. Maybe you can just give me a brief summary of when you started the newspaper and the television station. Yeah, we started the newspaper in 2005 in Sudan. Actually, it was towards the end of the year. So we're continuing until 2007. We moved down to Juba. With television, we started in 2012. It was not actually an investment project. It was a project to save the value of the money, because when the government shut down the oil, we realized that South Sudan pound is going to drop. So we have to put something. We have to put the local mining on equipment. So until now, we are just depending on. We are not very aggressive because there is no market, but we are financing it from other projects like advertisement and the sales of the newspaper. So it is the newspaper which is feeding the television for the time being. Yeah, but we are considering getting into. We are trying to move into digital solution by 2015 on our own, because the government have no clear policy on this. But
the news organization here is independent politically. Yeah, yeah, we are independent, No 100%. financial investments No, from no, no, either no, no. parties or. Normally, we borrow money sometimes back in 2012, and it was only to increase the buildings and the offices. Yeah. Now we realize that the circulation of a newspaper may drop, so we set up a restaurant. Maybe you have seen it, so that uh, when there is economic situation like this, people always think about movement, transport, food, and medicine. Nobody will. Sometimes they cannot buy the newspapers. Yeah. Let me just jump to what I really want to talk to you about is it's the political crisis here, and if we look in the broad perspective, why is it that after so many years of civil war and this part of the country finally gets independence, 98% votes yes to independence, and everything seems to be going in the right direction, that after 3 years you are again in a civil war? Well, I think there was a confusion between independence of South Sudan and the issues of governance. So I think during the years of the struggle or liberation cause, everybody just want to fight to liberate himself or herself. That was the agenda. So it was a collective uh, effort against the North. Now the North has gone. There's no political agenda anymore, and there is no clear political direction. The SPLM do not have a clear ideology. So, in the absence of ideology and absence of vision, we are in a vacuum. So it was expected. Some of us were expecting this crisis to happen. It was not something because we just got the independence. But what next? There was no political plan. And what now there's actually a civil war. If you were to explain to somebody from outside, Yeah. what are these factions fighting for? Yeah, it is. This civil war is a result of accumulated frustration among the tribes during the years of war. There was an agreement between the SPLM mainstream led by Dr. John Garang and Dr. Riak Machar. They call it Unliad Agreement. This agreement was not implemented. And they just agreed that, okay, let us liberate the country first. We become independent, then we go back to war. And that was why there were no army barracks in South Sudan. You can say there is Bill Farm, there is the other, but if you go into details, you will not find anybody who is in charge of that place. Everybody is keeping his forces in his house, in his village, in his county, and that's all. So it was something expected. For me, it was not a surprise. It was a surprise that it took long. It would have started in 2012. But maybe for some technical reasons, these things come up. So unless people go back to the drawing board, what was agreed when the SPLM is split in 1991, and now then they agree in 2000 in 1997, 98 to become one. Those provisions are supposed to have been debated in Addis Ababa now, but they are discussing new issues, which is totally against what was agreed in only in 1994. So we will continue to have this civil war until the time our leaders come to their sense that they want to stop war. The international community also, they just rush, oh, South Sudanese have been oppressed by Khartoum regime and all these things. So they just support us blindly. They did not put the condition that, okay, if you become a nation, these are the terms, these are the norms of the international community. We were asking them, are we not going to be another failed case like Eritrea? But some ambassadors, because they were like, some of our leaders here, because they are also emotional. Like them, oh, these are Christian, let us support them to separate. But in Eritrea, a similar situation happened like this. And it was allowed. Now, for those who support the Eritrea government, they are facing a problem even to get a visa to enter the country they suffered to support with their taxpayer money. So this was also another mistake.
Now everybody is blaming us, but also we are all responsible for this crisis that has happened. The international community did not come out very clear before independence that when you get your independence, behave like a nation. It was not done. Now they are trying to impose sanctions, and it may face a problem because uh, we have oil and technology is no longer in the Western countries. You can get it in anywhere. So if we can sell, yeah, if you can get somebody who will invest in the oil even at the expense of war, then why do you care to listen for these people who are demanding for human rights and all these things? So Yeah, so هو حاجة ده طبعا هو طويل شوية، لكن somehow يعني هي بس. نياليا قالوا بواضح. Yeah, so هيا الفي أنا بزر نقول شنو اللي أنا خطيت كلام ده، لأنه in any situation uh, in يا سلام بينا اسمه بيتصلوا زمن ده. In any situation that is taking place in people's life and so on, someone has to come out to say something. For people like Nial Bol, Nial طبعا نيال بول هو طبعا زول بتاع citizen اللي هو بتاع he's a journalist. وباي ذا واي هو اتكلم بتجرد، ما نظر لكلامه، ما انه انترفيو بتاعه فعلا هو طويل شديد. ده واحد. نمرة اتنين، عندك زول الاول اللي كان يتكلم ده او شنو منو ده، دكتور واني تومبي، وذكر الكلام ده. وكلام النيال قالوا هنا ده على فكرة الكلام ده مظبوط في محله، ده نفسه بينطبق مع كلام ذاته تركيا هو شغال فيه، قاعد يتكلم مع برادر اركانجلو. This is Nial Ball of Citizen. This is not Barnaba. It's a gossip Barnaba. Now you're saying that this man is saving Cardinal Zubair Wako in Catholic Church in Khartoum. I become surprised to see him near Silver Care in Juba. No, this is not him. You're talking about Barnaba. That one is Barnaba. ده براو ده اسمه برنابا، لكن this one here is نيال. نيال ده معروف كان في خرطوم ذاته بيسجنوه طوالي ناس معتمر وطني. So anyways, my brothers and sisters, yeah, so I just want that was what I actually wanted to say regarding those of Tut Kew, and what exactly does Tut Kew represent في حكومة ده. عشان كده that's why I went on to to connect all those militias. And sorry that I brought so many names there, like better just to give you the link, but in the bigger picture if you ask yourself تركيا ده بيشكل شنو لينا احنا؟ تركيا ده بيشكل شنو؟ واحنا مستفيدين منه شنو ذاته؟ كله بس سبب انه يخطوه هناك عشان هو يشكل عمل، يستخدم كروت بتاع bribery, to bribe people to take making Riek Machar, and Kir is check making Turkey as well. They are شغل machine فيه. So he's actually basically just for himself. أنا داير نقول إنه أنا داير نوريكم كير ده بيشيل أي زول من محل ده as long هو عرف بأنه هو قدر إنه يستخدم استخدام صح، وممكن يستخدم كروت أخرى عشان كيف إنك يعمل على تحييدك وبيعملها. زمان كان الناس كتار يقول لك كل ده ما بيعمل ما بيحصل، كل ده فعلا عنده ميليشيات له هسه. لكن شوف هو اشتغل شغل ليه كيف جاب غرغوري عشان كيف انه غرغوري يعرف شنو قاعد يحصل، لانه كير بقى ما قاعد يثق بك في حاجه اسمه ناشونال سكيورتي. ناشونال سكيورتي ذاته ده بالذات يا في محل بتاع دايركتور هناك، عشان كده جاب زول اسمه غرغوري جوا هناك دي نسيبه، وطوالي قام شال توماس دوز برا شاله، قام جاب في محله يا حاجه ده زول ده هسه شال زول برا لويس ناتالي برا، جاب زول بتاعه ثاني. ده شغل وشغل وهو كمان عمل أشياء كثيرة، فبالتالي إحنا ما نستحين
لأنه تغييرات في الأشياء ده ممكن بيحصل بالذات مع زول زي كير. مو فاضي حتى لو تركيا هيعمل صح. تركيا عنده كروت ممكن يستخدم، يعني كروت ده هيستخدم يعني لأتو مدى، خاصة إنه سيولة قاعدين ينتهي بيها، سيولة ده قاعدين ينتهي. ما تنسى إنه تركيا عنده كروت بتاعه برضه في تقاطع بتاع كروت بتاعه مع اسم شنو ده، مع كور مع أجل ده، مع مع زول ده اسمه ده همتي، وهمتي برضه حافر لتركيا، وتركيا حافر لهمتي. شغل ده شغل الهم طبعا ده محلات بتاع أكل. لو زول زي أكل كور دكسة المفتحين مشى شال قروش، شال أفكاره كله، أسرار بتاعه لو داير يعمل خطط بتاعه، لو طبعا كان شايف نفسه بأنه he is become very strong، مشى طرش كلامه كله ليه اسمه شنو ده روتو ده زول انت بتحكي له كلام أكل كور سيك أنت قاين أنا زي انت بتحكي له كلام ده همبات. ما للأسف منو ما بيعرف روتو في زمن بتاع 2007 2008 في انتخابات بتاع 2008 هو ساهم كيف لحد ما وصل. فزول الباء كل برا يا جماعة ده أكتر زول باء برا ده اسمه شنو، ما بس نيال وحاجات النيال عمل ده، وده اللي خلى إنه أنا تكير بعد فتح أنا تو سيرته تتكي أجل أكل كور باء كرت بتاعه لي ويليام روتو مشى باء برا. ما طلب مكان يجي، طلب مع أي زول تاني في المنطقة، هو طلب ما بيبيتا برا ورخيص. المهم أنا بجيب هنا بولدوزر if you available. الاسم شنو مفتوح hand raise is open for everyone. زول الدريجي تفضل. بولدوزر if you want to say something the floor is yours. بولدوزر انت فينا؟ نعم أنا قاعد. اتفضل. والله ما شاء الله عربي تاجي بقى صعب يا بولدوزر. go on. Okay. يا شكرا يا كومباتر تيريزا، وكلانا كمان compatriot Amin, and all our compatriots in the room, and the people of South Sudan. First, let me say happy Sunday to all of you. Before I started, under Badam Kalamta Gabriel Tabande is a blind supporter of Okuma. Kalamda na keti fi comment na mar lo lisa room lo jere. But let me make it is crystal clear to you, ya Gabriel Chol. You are just a blind supporter with a regime with a Kir. But I'm not a supporter with a NAS. I'm not a supporter. I'm a proud member of National Salvation Front. There's a difference between being a supporter and a member. Okay? If you don't understand that, then ask me, I'll explain more to you. I can see there's a lot of baby politicians that are coming to make noise. They don't even know siyasa was. So you need to grow from being a baby politician to a full politician that can see things in different lens, that can understand how the politic work. Ma besti tabi ayin ayaja tabi kelim tazat mabaro. Zolal gadu lakbad communities they are Salfakir Takide. And we are here to expose everything that he's doing. We have to expose it to the people of South Sudan. We are not here trying to create a problem between community and community, but we are pointing out what the regime is already doing to the people of South Sudan. That they've been using the communities against communities, using some politicians to kill their own people in their communities. Yeah, example, Tut Kew. Tut Kew got destroyed community Bitanwer. Pinopsato, and is a Nuer by tribe. Udaja, we have to let the people of South Sudan, and we have to let our brothers and sisters from Nuer to know the politic al Tut Gadamolde is a dangerous politic. Panonazere, they should be disowned from their own community. You know, people should not really be near them because
I got him here. Okay, I'm still busy. I can't. Because nasal zena Tut Kew de nasal gadu demiru yani mutamar ta junubin biterega almasa, and we have to point them out. Ya uta ni nasalia lumoro we use nase nasikeni warrior to destroy their own community bitapojulu. And this is what we are against it. Okay? We don't want to see that somebody is stupid, dumb, using our people to kill themselves and destroying the future of our generation to come. Say to the that's war soon, wala in the education, wala in the suni abes, sunun say to guma jatani ala der karabulena, motamar pitanwe. We are here to expose. We are not here try to make the community and the community to fight. But we want to say, Ajal Tut Kew Gadamulu, Tabani, you are the blind supporter of the Okuma and you are happy with what Tut Kew and Kir is doing. But we are here to let the people of South Sudan know the politics al Kir and Tut Kew Gadamulu de Dema Siasa al Beg their side Jama Bitana. For Aizol, no Nazade, those are the first enemy with a Junubin. They are the very enemy to their own community. And the Lenafi side Bitana to Equatorial region, we don't hide the thieves. We expose the thieves. We expose those who want to betray their own community, and we are against them. Lo Nazal Zato, they are the first enemy. Bitana that we have to deal with them before we deal with the rest of Adu Bitana Lo Salfakiru Matenganyoru Kalamfar. Taban Gibel Teresa, you talk about a lot of things, but I just want to talk about some few points. Yani fi Kalam the press release there. Taban Jama, this is very crystal clear. The regime had a long time declaring war against us. And we have been sitting on the defensive side. But I think it is about time for us to shift that gear. Instead of being just on this defensive side, Muslim declare war, wallahi there is that to Nabibada attack on Sad. We need to start attacking them as well. The international community might beg their blame now. For how long are we going to be on defensive side? Enough is enough. Lubiga deo ajal kirderu, and then let's go for it, and we see how far we can go. All of us that now get in a mustaidin zatu, put on our boot and go on the ground and fight. Yani who fikri yani shakla de munu mama bakery, and who is afraid of war? We are ready nakana sakar. We can go on the ground there on nabi, put on full gear, then let's go. We cannot continue to be on defensive side. Zoltan Diamond, they are attacking us for all these years. They've been attacking our forces, and we just defend ourselves. So it is a time that General Bitano on the ground, they need to start also yani launching attack of Fimanatic Bita SSPDF, because that's what they want. We need to start attacking their bases as well. Lobiga Monderu, Mafia Jesim Salam Zatu. Kir is not even interested in Fia Jesim Salam. Kir is always ready for war. So let's go for that war. The Kalam Fari, it has been really overdue. You know, every time they attack us, and it's just because we have a very strong system, a very strong military intelligence bitana. Otherwise, yan kan namulena kusara ketir. You know, we could have really encountered a lot of damages, but because our military, they are very intelligent, they get all the information, and when they come, we already know they are coming, and we're able to defend ourselves and be able to defeat them always. Urabu nazatu woki fisai bitana because gula agiga do yani ita logishakil fi hapita urabu na bisai da kuita beggar. It doesn't matter lo they mighty
what Algija didita, ata luita ni nafar talat nafar, you can defeat the thousands of forces Albija attack it, and that's what has been happening. To every war Alina be engaged my SSPDF, they always lose. They never win any single battle against us. Mafi, Anama in your wife Blufi, battle Alina engage Adilma SSPDF kide, that SSPDF defeat forces bitana tanas, uturu juna, they take ajere asila menina, katula asakar bitana sunukide mafi. Always they are the one that actually pay the price, and they are the one actually launching attack. They are more prepared than us, but at the end, what happened? They lose it. They always lose it. Alkan Gerib Yumdak, the Muslim lose Talatasar Nafar or Lakam. Urafi Safatanas Kenyilo Brona command, they lose. Every time they yani anybody Almon Batak in the stadium Moniagi lose. We lost 2 compatriots last time. At this time, also, we have 2 compatriots Alaugu. You know? So the aja lode au route ale kirdere senna bemsi fogu na mustaidin na MC fi route alo there. Lazim, our forces have to be on alert 24/7, and they should not just wait for them to come and attack them. But sometime on lazim kilai no malata ne lumo na ino binogalat kidede tuwali MC dugu umon bisila jetmin fog mana der enalalo de biligo min manatik to monde. Ajimomon tikal suber now dugumon tamam sila jatomon kulu, and you just withdraw mat again for tactic withdrawal. We are not fighting to get hold of Montica. Now we circle, now we defeat them, we take whatever we want, and we leave that place. The mobile fight. Okay? We are fighting a mobile fight. And we continue to do that. This is guerrilla warfare. Lena Salma Arifin. We are fighting a guerrilla warfare, and we will always to fight it until we will defeat them. Fadaja alana der killing fi point. Yaki, we are tired and sick of hearing always that SSPDF attacking. And I'm very proud of the information alamulude. Yaki, those roads need to be closed down immediately. So that Jamadi Baraf Yani go Abitana de win. Umon Musumon Gulumon Rojal. Then we go for it. Motoninda, Best Kelimon Amuli Sab Tumon. Let them not travel the Sikadel. They need to stay away so that they don't become a victim. Kelimon get bait in Sikade Kelisi Busikade, and then we deal with those guys. Lumon Del Zato, the major roads, Kulu, we will shut them down. And then we see. Ekalam Fare, Yani regime dema beg the Rija Kulmoyom, play with our mind, thinking that Umoniana Sal Rojal Baram, Nakulu Rojal. You know, Nakulu Rojal, and we have the capacity to fight, we have the capacity to defend, we have the capacity to send back their side, Motonin Bidan. Motonin Del, Kelimon Wasulu, they need to stay away, Minisikata Ali. Warning for they don't need to travel on those roads. So, because sometimes Jamade beg the reduce one, and then they will just become a victim. Warabata Monazamade, Lazim, they need to be careful too, because these people can use those vehicles in order to get past and say Nazale Garat around Warabata Monazamade. But this information need to be passed well. Le Monazamade Alfi, Junub Sudan, or Zema, we don't block the humanitarian from reaching to the area Alumon Bura with their assistant Le Motonin. We allow them, but they have to inform us so that we can give them the support and give them the pass Alumon back the road through. Okay? For the city Alana we kill him. Lakin Nazen na Tut Kew de Tabandenas Sakalin Mamutomar al Watan or Odazela Kalam de Quest. Kir Dezol, O mind to go, like you know, best there Zolali, Aloba Colomino. Anybody that can
give him anything to survive. That's all Kir need. Kir ma inda jatani. Kir sakalas monte. It's only yani who can survive ma aizol al beside who. But kide nas the jatani zata I know yani I watch some of the video and this is very dangerous for Junub Sudan. If we don't open our eyes, in some years to come, South Sudan will be destroyed. Nazel Maja fi Junubna, Ja Besak Zede. They come with the notion of Islamization. Al Nakan Abayomda fi Somalde, now they're using it fi Junub. Yani Gulu Jamade, Beji Bijos Banat al Sukar. Banat al Mikin underage, even they are marrying them. And then Besit Kide Begule Aki, Imam Bitomon Magija fi bed, because Binia de ma is ajere she's not an Islamic. So she have to change religion to us and become Islam as an Imam back the job. So they actually come to change the ajere. They change ajere bitanas, religious bitanas. Religion should be free. Everybody have the right. Either you become Islam, lo de alta der bidum fog. Uta der again if din alta der the choice with that. But now they are using that. They are Terigatan as Tut Kew or Hussein Abdul Bagi, Jama they are they are building a lot of Jamia for Junub and they are destroying. As of I will start sometime when you look at it, Itamabar bigger say Islamic State. Now school believe is Jalabia. Or they are Qatar. You know, with this poverty of Junub Sudan, it will make everybody just to join Din basically for survival. And this was the same thing nakana yomdak shakal fi shamal nagulu jamade deru. Yani they want to Islamize us. And now we are getting Islamized at home. They jama beje jama. Junubi need to open their eyes. Alamoim, I will stop here and I'll see for the rest of the compatriot. Compatriot Amin or compatriot Federico, welcome. Or Arabok if interest. Shukran. Yeah, shukran. Shukran كتير compatriot bulldozer. Yeah. انت ما محتاج تمشي on the ground. We already have enough men on the ground that are fighting. And as for confrontation, احنا ده في 2019 عساكر بتاعنا مش دقوا قاعدة بتاع national security في قرم. ده الزمن اللي نشيلوا ذات السلاحات من هناك. Maybe some people they just don't read our press releases. Many times they were going دائما لما هم جايين دارين يجي يعملوا attack لنا طبعا إنه بيكون عندنا information حاجات طبعا كل يجينا عريان زي. Even if you realize the first press release we were giving people, we were alerting people, we were giving them warning about the movement of Santino Deng Wall ومشي هناك في مندري وفي مريدي في المناطق ده كله. احنا كنا قاعدين نتابع حاجات ده كله خطوات بتاعه. عشان كده في بوزيشن كتير قبال ما هم يجي تو اتاك اس احنا توالي قاعدين نعمل لهم اتاك كده. بس كنا نسيبوا كلام تا جون وشان لو بيجي وني سؤال والله we are tired this of hostilities and you guys sign it. جون وشان لازم يعرف بان احنا we are living in the world. احنا ما ساكنين في مدينة الافلاطون العظمى. اللي هو عامل بروباغندا قال لي I check now the NAS has signed this يعني مدى اتفاقية ده تاني في كم مدى في 2017 تاني عملوا في 2000 واسم شنو ده في روم. and so what ما احنا بنعمل. ما انت الليلة انت برو انت ده شكل انت بيجيكين قال انا يا طنجة ما انت والله. لكن ما اجانا ما قولي سؤال بلاطة كده. شفت كيف هو عمل دعاية في الروم بتاعه هناك. اهي ناس ديل مدى اتفاقية دس members بتاع ناشونال سالفيشن فرونت نين ما عرف بانه توماس روم مدى اتفاقية مع حكومة تيت عشان ما هو بشكله مو قال ما شكله هو جون عشان بس هو مركز فيه عنده 2 source of information. إذا بوست اسمه منو ده سودان بوست ومنو بس أو مرات في محل لقينا عليه شنو ده 64 tribes press. دي محلات برو 64
president mahal ta propaganda. When you depend on uh, those social media, they are mahal bitak the source, then you're gone. You're lost. أو شغال ما عارف أن ده كم confrontation أن شغالين نجا أن شكله. So kalam propaganda lu gonis benu ahai wallahi to masasa mada itifaqia da series members of NAS don't know. Who said that members of NAS don't know? We are organization. Anna ma room ajere room kida fi clubhouse اللي فضات 24/7 المايندو agenda اي حاجه ممكن الليله bija bisitimu bukura binutu bukura bless bukura no anna organization Thomas na maruro enak de even zaman na madawa hajere de zaman na mankande fi discussion masha na manna anna ba tabanna withdraw zaman dang nagal we are not gonna talk with those people oda na manja قال ده خلاص ده بداية بتاع مبادرة جديدة خلاص احنا عشان نجدد نفوسنا نعمل حاجة اسمه وقف العدايات ده. وقف العدايات ده ما بيعني بانه I don't have right to attack. انا ذاته I will go and attack. مالنا مش وقف العدايات. We went to Juba we attacked في اي ده قاعدة بتاع اسمه شنو ده ده بنادي شنو ده قيادة احنا attack ده كان ما في hostility. although ناس تانيين دارين ينكروا في النهاية هم براهم يحترفوا. So ده حاجة الفي احنا we have a right to defend ourselves and we have a right to attack. قرم ده مش ده محل بتاعهم بتاع national security ما ساكر بتاعنا مش دقوا جماعة ده وشيلنا سلاحات ده لقينا سلاحات ده من وين أغلبية ده ما شالوا منهم هنا. So ده أو حاجة في احنا ما شغالين ببروباغندا بتاع الناس اللي قاعدين هنا في سوشيال ميديا بقول لك كلامهم انت ما بتعرف ناس شغالين فلوب بكرة أخضر بكرة أصفر. We need to be consistent. Being consistent in everything is very important. حتى كان انت ذات بقى بروباغانديست اعمل بروباغندا ده كده شويه كده دخل في راس دي توماس بروم مدى اتفاقيه سري تحت ترابيزه وممبرز بتوعه ما عارفين. احنا الناس بتاع الناس ده اي حاجه عملوه ونسوه كان ده في فوق ولا تحت ولا ده عندنا في حاجه بيجوا ونسوه بعملوا بريفنج للممبرز. So if you're not members طب تعرف كيف. So that's why we were laughing when Manuga de Gul Ben والله ناس ديل هاي توماس ده ما ده اتفاقية هاي تحت ناس شغال كده ما شكله منو قال we are engaging من 2017 احنا we continue the same thing شكله even recently في اسم شنو ده في Central Equatoria هنا and before that في Eastern Equatoria and recently في Western Equatoria هنا وده قريب ده مرتين كمان يا بولدوزر ذكر كلام ده 13 ديل جماعه ولا هم 14 اساكر ده اس بي دي اف ديل مون وين قالوا مون ده ما ناس ما هو جاء كمان مون لقوا وكثير مره مون كمان جا من درام والخطط تمن قالوا مون جانا برام لهم امبوش تمن هناك اساكر انا ما قالوا امبوش للمواطن. سو ده حاجه انا بزر نوضح زي ناس طبعا بفتكر بانه he's on top he can say whatever he's saying بانه يزول بصدق no عندنا كان في حاجه بتاعنا نبي نقوله انا بنعرف يا سو زول اللي بيتخذ من ساوث اجر 64 بريس ده او اجر بتاعه يومين ده طلع في ساوث سودان 79 ده كله محلات بروباغندا. ساوث سودان 79 ده بيج بتاع غرغوري. انا ذات I'm surprised some people here بيجي ده يمشي to give it as a reference. Cross check the information is quite important. So anyways انا قلت انا اقول كلام ده and I appreciate you bulldozer. You don't need to go underground by the way. انا اساكر بتاعنا يقولوا دوغو لكن انت ما بيجي انت بيجي انا دوغو اول انت انا بيبقى انت you can't انت ما بيونس الكلام ده لاننا في ميديا الناس تانا ده يكون بعرف شغل تم كان اساكر تانا بروي ادي شكله ما اس بي دي اف بدقوا جماعه ديل تانا بس اتنين باوغو ده بوري شنو بمعنى ان ياو كان في on standby you know. So we shouldn't be carried by كلامات اللي جوين هنا في media هنا. We have to be focused. This is one. Number two,
أنا فوكس أيات أنا الميديا نمرة اتنين. إنت زول نعم إنت شكلك قبل كده، إنت زول هسه في الميديا ما في داعي تبرات تحت. عندنا عساكر بتاعنا هناك في كفاية، وفي شباب كتار ذات طالع من جوا حكومة هناك. عساكر ديل مون جوين أنا ده مين almost كان ده قرالة 3 4 شهر هسه. So we need to remain focused أن الناس الميديا أو شغل بتاعنا هنا بس. Yeah, keep it up bulldozer. Compatriot Amin, take and fadi brother. ونرحب برضو مع compatriot فederico. أمين أنت قاعد؟ أنا موجود. اتفضل اتفضل. شاكر لك وبولدوزا وفederico والناس التحت المستمعين. يمكن أنا دخلت بعد ما أنت قاعد تقرأ بريس ريليس جبهة الخلاص أو ناس National Salvation Front بقيادة المخضرم جنرال توماس سيريلو. وبعد كده أنا كنت in and out. أنا قاعد لكن زي مشغل شوية كده، يعني ساندرز بيبقى بيزي لي كده، لكن موضوع مهم شديد. فأنا هتكلم ما هجره طويل لأنه يمكن تخطى، يعني you guys cover most of the stuff and yeah. So أنا داير أبدأ ب press release جبهة الخلاص أو National Salvation Front press release. We're going to be talking about this press release because it's a serious matter every day. يعني من هنا لقدام this press release must be read every day on a daily basis because it's a serious warning for all the citizens that are traveling and moving around. They have to take this press release very serious. Clearly, the regime is not interested in a dialogue or peaceful resolution to the conflicts in South Sudan. So they choose the path of force or fighting or war. This is clearly what the regime has chosen. Jabhat al-Khalas, or National Salvation Front, been engaging with the regime for how many years now? And other opposition that inside Juba, they signed agreement in 2015 and then broke out 2016 and then 2018 another agreement that is not holding any water, and extension. So as we're speaking now, Salva Kiir regime is illegitimate internationally. We don't consider them. I don't call them a government for a little while because I know how government looks like. Even failed state. I live in a failed state before, Sudan. It's not like this. It's not like what is in South Sudan right now. Many things are missing. People are not getting paid. يعني ما في مرتبات. More is out of side. ما في. No pension. ما في معاشات. يعني أنت عساكر على Salva Kiir is using them as Martinelli, as Tut Kew. They're using those guys. Those guys are dying for free. And most of them, they're going to hell. I'm not going to say all of them because I'm not the judge. But if you die for a wrong reason, you can review all the books, religion books. You're going to hell, it's straight, because you're on the wrong side, basically. Your price will be, I don't know, $100. The Kenny warrior, they've been paid $5,000, $25,000, but that's your price. You will enjoy life in hell. I don't know if you can call that life, but it's gonna be in hell. So this is a serious. So people that have been talking like, oh, we have succession and hostility, that's why blah, blah, blah. But you know what? I salute all NAS members.
at least we're doing something. And we don't have to tell everybody, including Naz and Asochang, we don't have to tell you our sacrifices, you know. We sacrifices a lot financially, our family times. You know, sometimes we're not here in the media because we're engaging in the physical world. You know, we're doing activities that requires you to be there physically, you know. And the movement announced that my best exists on a social media, you know, basis. That's why we can't open the room every week or every day, you know. We cannot do that, you know, because we're living in a physical world. And now, عايشين في عالم بيحتاج إنك تعمل حاجات عمليا يعني, you know, أو فيزيائيا. So we're doing a lot, and we're not going to talk about it here. You know, في حاجات only, you know, for the members. Members will know it, and they will not talk about it unless you don't want to be a member, and then خلاص انت ممكن تطلع اسرار. لكن فيها منظمة ما عندها اسرار. ما اي institution عندهم اسرار حقهم. You know, وفي اسرار للناس, you know, according to the levels, you know, and you're not gonna know everything, you know. Why should you? Why should you know everything about National Salvation Front? But now, if I was anyone now, we should zip up and we should just do the work, because action speaks louder than words, you know. A lot of people, you know, movements and what do you call, you know, non-violence, violence, whatever. They should focus on their own. We don't care about critics. You know, you can criticize us, but we will take it serious. Where we need to make adjustment, we will do so. But we will come and look at your work too. Yeah, you talk so much about us, and it's time for us to talk about you. Let's talk for a second about you. That's why I asked Charles, I'm like, okay, you've been talking about, Nas didn't do this. You general in the clubhouse for the last 4 years. What has you been done? What have you been done? You know, what have you been? What have you done? You know, in terms of saving people's lives in the Equatorial region, in Office Tawaiya. You know, you want a separation? Okay, that's fine. But how long you been talking about it? And so far, what have you achieved? You know, in you know. So the work is NAS. I believe in NAS. NAS will actually address the root causes of the problems in South Sudan. I believe in that. And not only address, but NAS is capable, you know. Let me testify this. NAS is capable of actually bring a solution, you know, bring about a solution for مشاكل جنوب Sudan. And I don't think the regime would be able to defeat NAS in any battle, you know. نظام ما هيقدر لجبهة الخلاص نهائيا, you know, for good. You know, take it or live it, but time will tell, you know, as الزمن هيورينا. أننا كنا قاعدين حذر. We warn you guys that you guys don't want to actually choose the wrong option. The option of war, the regime, I mean, you know, they're calling that they have friends, but guess what? We all do. We all do. You know, and let's go for it. Like Bulldozer Galga Bishoya. Veteran. That's why I give you a hard up, yeah, Bulldozer, you know. You know, you've been there, done it, you know. They want it this way, let's go for it. You know, and Nashufunas Munu Hayakorik in the coming days, you know. Couple of days from now, a couple of weeks, we'll see who's gonna cry, you know. Yeah, this is the option they chose, and I think I salute
قيادة الجبهة الخلاص. It's about time, and this is the time now. المقدر يسمع ده بقى مشكلته. If any citizen, any group didn't want to listen to don't want to take didn't want to take this statement, press release seriously, it's gonna be on you. You know, it's gonna be on you. It's not gonna be on us. So the people that are regime are using them, we have no mercy for you. Sorry, you know, you just choose the wrong side. You guys wanna enslave, you know, people of South Sudan. We're not gonna allow that. And our forefathers, the spirit, will not allow us even to actually kneel down for you guys. Like I saw in his statement, a letter, one of the elders from Western Equatoria just sadly that write an article that chiefs in Greater Mundre are kneeling down to the cattle keepers just because they have guns on their hands. You know, cattle. Think about cattle keepers. The chiefs, our chiefs are kneeling down for them. We saw in Wanduruba, 40 young people. You know, these 40 guys, I can say, if South Sudan was in a hot mess, we will have engineers, doctors, even CEOs, president, but they've been tied up for a couple hours, beat up by SSPDF. Who's SSPDF? SSPDF is a terrorist organization that is actually has a connection with Hamas and Boko Haram and Salika and many terrorist network across the globe that SSPDF actually got connection with them, you know. And those guys are terrorists and they deserve no mercy whatsoever, you know. You know, I wish we can cut them alive and give them as an evidence to the international community to see these guys and interview them, you know, and ask them questions and let the world know that this guy is what they are doing in South Sudan. It's terrible and it's unacceptable. So with Tut Kew, let me stop here about this guys. With Tut Kew is actually smarter than maybe a majority of the SPLA cadres. And NCP is actually more intelligent than SPLA. You know, when it comes to like running a country or any institution. So clearly they defeated the SPLM just using Maulana Teresa, using those guys, using people like Tut Kew, the late Maulana Tilar, you know, Diuma Tok, Hussein Abdelbagi. And those guys, even in Khartoum, there wasn't like a smart guys, honestly. Like, they're just puppets, you know? People that are heartless, people that are, they sold their soul and their heart for good. So that's the difference, you know? ده الفرق. ده الناس just باعوا نفوسهم وبعد كده خلاص يستخدموهم. الناس استخدام كده اسكو الساعد مقابل شنو؟ مقابل قرش بس. والقرش ده هم هيخلونا هيموتوا هيخلوا قرش ده هنا وبيوت ده كله بيوت والحاجات اللي هم شالوا ده هيخلوه هنا. بيع المشي اشتروه في دبي في تركيا في اماكن تانيين ماليزيا ماليزيا كل حاجات ده هم هيخلوه. And this will remain property to Junubin in the coming days, in the coming months. So let them enjoy right now, but they will lose it forever. Yeah? They will lose their souls. Come on, they lost their souls for good, you know. So I'm glad to be here. So yeah, I'll come back later. But it's a great day, you know. Yeah, thank you.
يا شكرا كتير. انت عارف بالدليل انه كوادر الحركه الشعبيه تعبانين جدا، لانه يجي زول زي توت كيو يجي يعمل لهم اختراق. توت كيو لا مدرسه وحدرسه، يجي يعمل لكم انفلتريشن. ها وما يكون كيف، ما توت كيو ما يجي كيف. عليكم والله كان ده واضح حالة الافكار. عشان كده انا قلت انه الحركه الشعبيه ما ترانسفورم نفسه من guerrilla movement to a party. That's why when you see their members here how they behave in social media, you will know why they have failed the state. They have failed the country. In less than 2 years, independent, 2011, 2013, they started killing people based on ethnic background. Just to tell you, the same mentality في غابة. You know, the same mentality, this tribal mentality, Mashaboy Aurajabo. That's why I'm not surprised somebody like Tut Kew to penetrate into this. لأنه البيت أصلا المقوي دائما بيكون زي ده، أنا ما عنده أساس متين. عشان كده في 2018 أمريكا صنف SPLM SPLA as a terrorist organization, and I'm not surprised. عشان كده أنا I'm not surprised even لما غيروا قال اسمه بقى SSPDF. وكثير من جنرالات بتاعهم they all sanction. ده بوريك لانه هم اصلا قبليين حراميه قتالين قتله انتهكوا حقوق بتاع المواطن ويقعدوا 100 سنه ما بيحلوا اي حاجه. يقعدوا 100 سنه يقعدوا هذا الجهلول اللي اسمه سيلفا كير ولا ابو النوم ولا هيغيروا ولا تاكل ساكت. كير ده مالي قاعد ده كله جاهزين. عشان كده ما في فرق بينهم القاعد في استراليا، القاعد في اوروبا، القاعد في امريكا، القاعد في ده، كلهم مخلوقين عندهم خلعه كده، خلعه بس، لانه ما يتوقعوا. شفتها قال ما بتلقاه في بيت ابوك بيخلع ده او ذاته خلاهم كلهم. ده الحاصل في وضع بتاع الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه ده اكبر اخذوبه مره على تاريخ بتاع جنوب السودان. لو في لعنه مره للجنوبين واحد منهم يا حركه شعبيه، والنمره 2 سيلفاكير. وانا بقول الكلام ده بفهم مليان، لانه اللي قاعد يحصل للمواطنين بتاعنا في جنوب السودان. شوف الاحداث اللي قاعد يحصل حتى بين ابي وتوج، اللي قاعد يحصل هناك في وراب بين ناس بكم مع ناس لونجان، بين ناس نوير مع ناس لونجان، بين النوير براو في سنترال إيكوتوريا، في أبا نايل، يا في اسم شنو ده بي دي اف يمشي يضربوا ناس مواطنين في ناصر. بي دي اف قال يضرب مواطنين بجانشيب في فشلة. ده بوريك لأنه ده الناس نسيه، ده ناس قادرين يحكموا الدولة. كله ده شغل بتاع قبلية بس. مين رئيسهم؟ ما بيدير بلد ده إلا بشكل قبلي، بسياسة بتاع فرق تصل. لكن هسه بقى الكويس انه بقى شنو؟ بقى ياكلوا بعض في جوبا ولسه بدري. ده الدم بتاع عيال بتاع جنوب السودان، ده الدم بتاع عيال بتاع جنوب السودان. من 2005 لحد يومنا هذا. عشان كده حاجة اسمه حركة شعبية ده لازم يمشي في مزبلة التاريخ مع ناسهم ديل التانيين. انا ما اعرف ده اثر بتاع شنو ذاته، ده اثر بتاع شنو ذاته فيهم. ديل ما ممكن يقول، ديل ما قادرين يديروا بيوتهم، يقدر يديروا دولة. شوف لو وضع بتاعهم زي ما قال الصحفي يجري أو بوكا قال يوم انا ده في 2019 قاعد نتكلم في فيسبوك، عملت لايف فيديو كده. انا قمت نو وندر انه ساوث السودان ده ماشي بطريقه كده. شوف طريقه بتاع بيت بتاع كير ذاته بيت. وبوكا ده جا مش صحفي ريبورتر بيجا وين قال نو وندر تريزا كلام انت قلته ده صح. بيت ملخبط، بقرات بيجاي، غنمات بيجاي، بلوت بقر بيجاي، قال ده بيت رئيس. كلام ده يكون كيف؟ انت كمان منظم، ما هو نظام ده كده. انت لازم تكون اداري. كلام بتاع انه داير تدير بلد بشغل بتاع جينا دومون شنو ناس ديل، جينا دومون شنو الزمان ديل.
تقدر تدير بلد بطريقه بتاع زمن بتاع ادارات اهليه. احنا ما في زل بتاع ادارات اهليه، احنا في زل دوله، زل عولمه، في زل عولمه. اساس زي ناس شول قبل شول اللي هنا ده قاعد بيستمتع بالديمقراطيه بالفيدراليه في استراليا، وما داير الكلام ده يحصل فيه، ما داير الكلام ده يحصل في جنوب السودان. ده شوف كيف يعني انت ذاتك تشيل راسه ده مخه ده تدخله في برميل بتاع ديمقراطيه بتاع فيدراليه وتطلعه زي بيطلع جيم قبل الشول. ما فاهم ده وان اكزامبل. وكثيرين منهم ما بيعرفوا اي حاجه، ما بيعرفوا كله وبدليل. وعشان كده انا اي سولود نيال بول الصحفي نيال بول لما قال الكلام ده، وده نفس الكلام اللي قاله الدكتور وانتم ده. وفي واحد برضه دكتور كده هو تقريبا انا كنت عملت شو ذات جبت فيديو بتاعه هنا، اتكلم عن جنوب السودان. لما قال هو سأل هيلدا جونسون قال I asked her what is this nation building nation؟ قال building South Sudan. قال له يا اخي ده دولة اصلا ولده ميت، انت اصلا ما في دولة اصلا، what are you going to build؟ وكلامه صح. ما عشان انت ما بس دولة ده ما عالم، الدولة ده ما بس عشان قال في رئيس قاعد، الدولة ده ما كده، الدولة ده مؤسسات، ده كيان سياسي، كيان سياسي اجتماعي قاعد عنده حدود وعندك سيطرة للحدود بتاعنا، وعنده مؤسسات قادر انه تقدم خدمة للشعب. لكن هل عندنا دولة بهذا المواصفات؟ عشان كده احنا ويا فيل ستيت نمبر 2 افتر صوماليا. احنا ما نخجل الايجو كبرياء بتاع جنوب السودان اللي هم بيقبلوا الحقيقة يا قاعد يدمر البلد ده، وناس بس ماشيين فولو يفولو ساكت. قضية بتاع بلد ده ما دار له عواطف، ده ما دار له مجاملة، لازم يقولوه في عينك كده بانه اللي بتعمله ده غلط، الدولة ده ماشي غلط. ما انت اسالكم والله دولة فيه مهندسين فيهم دكاترة بكله، مهندسين باقسامه كله، قانونين بكله اقسامهم كله، اساتذة متخصصين كله، انت جاي تجيب لي زول مستشار بتاع امن، مستشار بتاع امن يكون زول امي كيف يعني؟ انت ده قدرت توريني شنو؟ What are you going to tell me about this country? A country that has educated people, qualified people, and yet you're bringing advisor for security in the country is an illiterate. What do you expect from this country? What this country will deliver? The institution in this country will deliver what? Illiteracy? Illiterate people? More illiterate? But this is what this guy is doing, bribing people, using poor people with the state wealth that's supposed to be used to educate those people so they will be, to produce, productive in this country to produce. But yet you're bringing a literate to remain there. I'm not insulting him, but this is the reality. When we don't face this, when we don't say the truth, this country will not take an inch ahead. ما ممكن. انت درت تديني شنو يعني؟ يلا بعد ده كله زول قاعد 19 سنه من 2005، خليك كلام بتاع 2013 من 2011 ده، انت قاعد هناك 19 سنه، انت قدمت شنو؟ ولا حاجه. انا ما لقيت ناس بيشتغل، انا لقيت ناس بيعرف باكل. انت يا مشكله ما ناس دل because you are recycling the same thieves, strategic mistakes that you're committing. The war of Pantau, you see, the closure of the oil, the meeting even with President Obama. You're lucky you have everything, but yet you mess up big time. وفي لسه ناس يشجع، انا اشجع له، ما بشجع له ركوبه في زمن مطر. نو، واقع ده حياه بتاع مواطن.
كم سنة حسي في ناس مضررين ما قاعدين يمشوا المدارس. في الكلام ده لازم يتقال. This is the reality. We have to say it as it is. ما لأنه في زول عنده هم وشايف إنه بلد ده كأنه حقه. ما ده أو فهم في ناس تاني ناس شايف. This is how Kiir and his group, the way they are looking at the country. زي ما قال دكتور تاج الخزين. The way Kiir is looking to this country, ما group بتاعه ده كأنه this is their own property. No, ده ما يعود الدولة كده. في ناس تانيين دير لهم تأهيل. لأنه some of them happen to be in Western world here by accident. وما ما بيعرف ذاته حاجات إدارات بتاع أشياء كيف. إنجليزي الكثير بصرفوا ده ما يعود حقيقة. لكن what you can make to change the life of the people. كلام ساكت. So anyways عشان ما نجور كتير, I want to end the YouTube, my brothers and sisters. If some of you can join us here in Clubhouse, now I want to end this one here, and then we can continue from there. Thank you very much. Compatriot Federico, تفضل. شكرا